Kemunto, Nyagusira Bisieri, Kwamboka, Nyagusira Nyabuti, Nyagusira Nyang'ara, Nyagusira Nyangweso, Nyagusira Pacifica na Chebunsa. Bakaba murabamu abo ni Gobale Florence, Pacifica, Mary, Jane, Elizabeth, Nyakerario, Maria, Margaret, Amonabande. Abana baye ni Gobale Concepta, Marube, Sara, Naomi, Zipora, Daniel Gai, Robert Mabea, Eric Makori, Joshua na bari bakuru kwa Gai. Nkolera ya Okuoyo, Nyagusira Masore, Nyagusira Osoro, Obiero, Nyagusira Mbati, Nisebiara Jerusha, Edna, Mokoyoye Lucia, Ngare, Nyabuke, Nigare mwana Umomanyi, Mosiara, Abangi na Rome ni Gobale Obiria, Maroko, Nyagusira Ombogi, abamunywomerete Nyang'au, Ombori, Alfred na Duke. Abachukuru baye ngamuna Ezra, Geoffrey, Job, Ondieki, Purity, Amonabande. Omoberoye nigura rusiwe senkendu ya Tombe Medicare chitariki 22 cy'umutinyu y'ugatano kabiri umwaka oyo. Naye niwe asenka yaye ya Nyamanagu, Bogisange Village, Nyaguku Sublocation, Magombo Location, Manga Sub-County, County ya Nyamira. Rituko rya Ijuma chitariki 23 umutinyu y'ugatano kabiri umwaka w'2023. Ase bari bonshi bakirwe n'umucando bugosirirwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito. Twayichanire koralia obukwa kwa Charles Nyang'Au Gai. Nigare mwana Onyagusira Gai Mirera no mungina Penina Kemunto oyuna indo manyikanete buna Chebunga na Nyagusira Elizabeth Kerubo Gai. Nigare umugaka bw'umungina Esther Banchiri. Bamuraba mwabo ngamona James Asati, Wilson Onkundi korwa USA, Pastor Joshua Matara. Basubati bamwabo ngamona Elmelda Kwamboka, Trufena Nyanchama, Rael Kemunto, Nyagusira Bisieri, Kwamboka, Nyagusira Nyabuti, Nyagusira Nyang'ara, Nyagusira Nyangweso, Nyagusira Pacifica na Chebunsa. Bakaba murabamu abo ni Gobale Florence, Pacifica, Mary, Jane, Elizabeth, Nyakerario, Maria, Margaret, Amonabande. Abana baye ni Gobale Concepta, Marube, Sara, Naomi, Zipora, Daniel Gai, Robert Mabea, Eric Makori, Joshua na bari bakuru kwa Gai. Nkolera ya Okuoyo, Nyagusira Masore, Nyagusira Osoro, Obiero, Nyagusira Mbati, Nisebiara Jerusha, Edna, Mokoyoye Lucia, Ngare, Nyabuke, Nigare mwana Umomanyi, Mosiara. Abangi na Rome ni Gobale Obiria, Maroko, Nyagusira Ombogi, abamunywomerete Nyang'au, Ombori, Alfred. Ekiagera ero twanjere twasangere kalia tole abagima. Abona ale bosaba ase bali pararia. Abo mwale botigo motiko nyaga mawo abande moje moikaransa ekiagera ngo jakatole program. Naende twanyolirwe nabona ale ko basaba nga morwago kero yomore asale aiche aikaranse elinde ekeroto korogo saba elinde etoke nigotole amo igo ase chinga kiechi igo nale kora kwana keigo maekorenta oyore gotoigorero mokutano ogokorogo saba elinde korwago tomanye kogenderera ase rituko ria rero igotora ase ng'encho y'omodikoni oito Charles Nyang'au eki nare gosaba ase amabera Yesu ekero kwarangeriwe ocha nabo nare gosaba ng'a gaki okoro ogosaba
oikaranse aiga ntomanyete obuya bwa Nyang'au at least kero yomo abo moiri abo muamate namanyete obuya bwa Nyang'au boria konya abeire ogokora korumagega okorire ebinto ebinge kero yomo ito namanyete bono nare gosaba ng'a ekero ogocha okoro ogosaba totogie obuya bwaye goetera ase amatera goetera ase ogosaba tosabiranie eamate yaye nonye mama omwabo narwarete igo ekero togosaba nere nabo tokomobeka ase amasabo barimo ogocha igo mang'ana ande ng'a igo totagete kona korondia gose korandia gokwana obuya bwaye aywo gaki enasabire ng'a motwabere twaberane twensi ekiagera natokwana ntogokora buya bwa Nyang'au igo naki nare kobasaba ase aywo erinde togenderere aiga nabo toratwara amarandi abere chitageka iga nkogenda tore ase okoigora ekebungo giogotwarigania ase omosangererekano oyo torente chikanisa ibere isato erinde gati agwo ntorigie ensemo ase okorandi ogotang'ani gogosoera igo nabo nare kobasaba igo buna nabatebia gaki kamoranche twaberane aiga tiga totogie obuya bwaye goetera ase amasabo bono nabo nare korenta ase bari tokobwaterana erinde twariganie omokwani onde noyo aba tokobwaterana oyo togokonyana oyo minto oyo tokobwaterana oyo minto Fred Mijira nabo nare gosaba ng'a otokwanie bia mono omokwani ase ribaga rero nĩ rituko tokoenia omotiko naito rero no tokoena omotiko naito ga igo totagete kogendia ebinto ebio bwango sana egere toikere amarandia bono iga twachakire program ni program eye egegwansa iga igo nare ku request David Nyachae ochiga otokorera gosaba omorikio ito tokwani kore salute iga bia mono omorisia David Nyachae nere ogotokorera gosaba ase chitaike eki abantu bomonene Nyang'au bakira mudikoni itu chasi Nyang'au karibu pastor ito bwe district ya Tombe pastor Mwuko abarisi bakira abageni ba Nyang'au chi korera kyakira iga abairi n'abasani tigatubekenge birenge lya sosaba aso kwariga ni muikoma chenwo ikaransa mo 900 eri miroberi jonsi yakore karibu ni nyasanchite yo sabengo yasaye tata omwana no muikoma chenu buya mono asengenje yo buya bwao wa korire naende twaikire aseke gwande kegie polytechnic yeito ya Nyamanagu asengenje yo kwarigania nako koro muyogo monene bw'omudikoni yeito kya Nyang'au oyo tayobona so boiko bwense otimogete twasabe kora nchote nereme omusangirekano yo bwensi amang'ana akorekana asengenje yo koimukeririe erieta riao iguru nakwo gusaba gwitu gweterese erieta ria Kristo oyo omotori oito amen abatuari nabana kwarigania morisio yorenge obwate kebungo ache sengencho morisi bosire inchwango atoe kebungo gyogo chaka mutangerekana
tusabe naende ate Nyasaye biamono asinge njukware ntiro musombo obusi bw'abana bao nekera ujikoruru ingana lyao kurwese Biblia nchenu ekibungo gego tuchakire omusangerekano tuwasabire omuikomo chenu akwana amonere wetereserete Kristo mutori wito. Amen. Biamono aseribaga tiango tukwana niga abatora tukwana niga biamono pasa n'abaminto abakira basani n'abayiri amate na family twanyiganiria yaramaya egitabu gya Samuel ya kabere igere 14 Samuel ya kabere 14 yewate abanga into 20 wikatokwe igomuna tora yawate nga 20 wikatokwe igotonga mache aitekire amache aitekire na boko ya bujana ndo bekendo teko nyarekana yonga 20 oikatokwe lakini lituko ntomanyeti kinechinga kitokwa igotonga mache aitekirense atanyare kobuchwa egitabu gya Isaya igere 25 Isaya 25 ebibungo toko soma bile ebibungo 8 Isaya 25 fungo ra 8 yewote baiga omonene nasiria amakweri goiga kare na kare na nasirie amakweri goiga kare na kare natinya mariga korwasa amaisa abantu bonse igonga omonene nero gotinya mariga ye familia ya Nyang'au na tinya mariga yonsi korwasa amaiso y'abantu bonse amanya bataba abantu bonse nasirie ogochaywa kwa abantu baye korwa asense yonsi nasirie ogochaywa muntu gasireriwe nabokonyora abantu batanga kumbe noyo abambo sanki barakonya bono mwako nero wakonyire yawateba nasirie ogochaywa korwa asabantu bonse nabo monene atebire fungo ya 9 aseri tukerio mbatebe iga rora oyonere Nyasaye itu oyonere twakaganyire erinda nyare gototoria oyonere omonene twakaganyire tiga togoke na gochenga ekiagera otorenteire ogotoreka yokora somonene oboremwe obonene estomintone family yokorwa somonene igateba nasiria makweri engaki yomoerio ekere tureri kyomari gekobuga Nyasaye nabo kibari barairase chimbere ime igogo semeri koringa Nyasaye ito nabagate Nyasaye ito nabarende nakobwa mono emeseboko ya Nyang'au nomongi na Esther oyorayerende nakonyera achinjere chonsi Nyasaye yo Nyasaye tigase neke bungeke kobwa mono aremiekeye na 20 atoremi ngosaba tore motongi nande tata Nyasaye obakwe gwobanene biyamono watokure gorese getabe kenga notinye amariga kurwasa amaiso abantu bonse bone ke yomo akanyanga uyorarire umongina nabana nabachokoro obatinya amariga Nyasaye erinde moerio aya Nyasaye ito nayorare miekeria intuntu okonyara abasani nabayiri abarase chinchira sente goja kobwatera nemeroberie twabekira sama bakao baike nekere meroberie yera aere iritera uri bakwe lire ne liao entuna bao noyo no musombo nayora rengaki lire likoba bona twitira sama bakao ugo gusaba gwaito asiteria Yesu motori twasabire amina seseni wa Igo atati ase family please.
abantu ba Nyasaye mbuya muri mwensi nke timbwati ngana ndatebe Nyang'au minto nkolu nyuma urarire nke tindi gendo nke ndatebe yonga tembu ya mono sogoja nandi tusabiranye umutyo utata okulire tabwati mang'ana mange oyo minto Charles Ogeto nyakaro ne raicha kurwe se family basi nyatayo gatoche Mary Mirera ekoro kadanga tayo bono asengencha tayo tiga request anye kwaya kagetenga representative ya chira ya Mary Mirera nuri abaminto asemambia bono abakwani mbia mole onya tubwato bokong nanche libageli ona kwana libagalia mongino minto mama ubero ya tulibuya igo na achire ase libagalia ye igoro yo mugaka Nyang'au uyo nyandire gotonyora ncheni mbwato kwegena no mugaka olengumia oli kurwa advice uchiya sabanta bange ande chingenjo chaye nabo chiamo chiagarire no moyegoye uranyare kobomia yentenkere nanchenda bekase abantu abanyare gocha abairi n'abasani tunyare ko sabera mono efamilia omwaka Nyang'au egera abana baye babendere kutwara chimbaratiro chaye na banyare kutwara chingenjo chiricho mwako ya abahorokereretie igo ase mambie na basabire mutwara obotoereru andonse simoko enda onyore familia asoko yesabera na wesabirania moro chense ese twaikeire ese yabere nkongu igo goikatwerwe na okonya nase wetera sama sabo bia mona sogo ntegera nchirie ta Henry Ogeto mwana omirero monene bia mono Henry bono togocha ase chikwaya ero chikwaya chiko bachiko kolega ase nyinge igo Gitare South Juango bari recognize kiagero mutiko no arwete mahate Gitare South
Biamono getare south. Igo getare main prepare. Biamono itangazo buna togo ikaransa efamily gere garia na bageni bande bagocha baichori gochiari chiamachiria chikwaya ne site ye gago ikaiga nensemo ya administration eikaranse esite chinyomba chiobo chenu abang'ina mogotira gochie nyomba eria omochiori aria omoragori mumbati aria enyomba nere maata aria nyomba ya abisi eria no ere maata aria abagaka enyomba nere aria mokoenda gochia gaita kariga mosoe gochiaria igo torende obochenu titotwomana gitare main. Hurry up. There's no time, hurry up, please.
twaikire engaki y'omuelyo omuelyo bw'amabe bwango iga orabe eariganie muno tusikire baseri tukeryo saba omonene tata erena kubuere abamito twaikire engaki y'omuelyo omuelyo bw'amabe bwango iga orabe eariganie muno tusikire baseri tukeryo saba omonene tata erena kubuere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere sokobokobokobe banyabibe basiriwe n'umuriro omonene barya abacenu basoya soburuti bwa kare erenatanane barya babuirenseye sokobokobokoyo banyabibe sokobokobokobe banyabibe basiriwe n'umuriro omonene barya abacenu basoya soburuti bwa kare ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere ntotere n'omugoko botambe tubuirense yebibe tamenyene nongene yesu ubuzima butaere tamenyene nongene yesu ubuzima butaere Biamono ase getaremein kwa idengia onyamwaira chinsa bono goto koraiga
representative ogochaga gakugwisheria familia maya naenda asabe omo Catholic kuru Nyagugu Catholic representative ya Nyagugu Catholic ngonya ta Yosuke representative from Nyagugu Catholic. Okay, a representative Rakore Kuruabu, representative from Tombe PhD. Tayo. From Tombe PhD, prayer, no Muntobuatiga Mangana Mang. You wish, Oko wish a familia Maya, Nagusaba. That's all. You got to what a program wing house on. Bwana Yesu asifiwe. Mwanene Yesu abakwe. Karai muke bandere ya Yesu iga. Turakwana ni asiri etari ya Yesu. Karari rio yore nsemo yao motebi na imukyo koboko mwanene Yesu abakwe. Nkyogo kireria. Mugaka Nyang'au bono nero utari koigwa. Lakini aego koigwa toko imukinge bandere iyo mwanene wakwe. Bwana Yesu asifiwe. Tigangira ndi Nyasaye tongambia mono. Gekora nende Nyasaye itatu wancheire rero turasigetie asa Marieta koro ku Pastor Kennedy noyo nyayonde aiganinka onkora ndi Nyabigege PH Mugaka Nyang'au ni mumanyete Mugaka Nyang'au naenda Nyagitari nkamorora andige ntongerie kieka rumunta uku mumanyete Nyasaye Nyang'au weka na ende ritukuria Jumamosi ngaikase kegita tokaumira na abantu abangi sana ritukuria Jumamosi bakoruko morora bagateba Nyang'au intu agenda lakini taliko rusiburangeti umutwe nonye no mutu tari gutina abogi koruwono twamusabira intu twasoka na inche ngasoa bono kunasoa na inche nganyoro mu muroye marube no ikaransite Anche ngateba rene ntanya ko murusi oburangeti umutwe tiganda akwana ringana lya Nyasaye riringo kwana ringana lya Nyasaye no mongino ikara mugako ikaranse tense ya monero orire sukari omugaka Nyang'au akaimuka koruborere ngachwa agaikaransa ngachwa katebo yurende nero batebo utakari kubuka ekera ikaransa na inche ngatuga mangabwato kogoro kwaye ngasabira Nyang'au ngateba ngomonene ogwanja kwago koreki ogwanja kwao kobe yani egento kiangogeti indiri na chete gusoma se kitabu gya Zaburi 91 gasoma nga ero yo timogete inse yo borendi boyore igoro mono oinero ranyale goteba nga Nyasaye no butamiro bwane omugako yakabuka nkagoki unere ngateba nga tigo monene agisa koreki omonene gisa bakwe bono nkinare ngegoteba oyo minto marube mumuroni mumaite mumusani ono monene no mumuro monene ure kagerete gwate bigunga bono koro mumuro monene bono naye na inchira monare ngiko gotebi boigo na inchira mumuro monene ndi na tebe tuwe monene gisaba kwe karo mumuro minto monene asirete ngatebunga bono bwaterana na iso naye bono gwate bigunga bekege koro oteke naho nare ngiko gotebinga ki bekege koro oteke kera tukinaro rukugambira iwe omugambira iwe yego tukambara roba kongati omotutigana na barobu tobase kweruko mumuro monene uchake kugamba onye isota arenge kubanyarira monene agusisini aso mase ekefunge ake mogiuka ase kitabu ya sabu ase kitabu kya Filipi ibere mstari wa 12 mulisi nsomere na kiki mwata ndekera wasomba banyasayo leta takonya koleta mangana paka abande basura ni baji gukwana mangana tayo toeri baga tokwana ringana lya Nyasaye onye nondri kaga karega iga nere birecha binyarite nera atorikirania asirieta lya Yesu teba amina usibono nkimwachicha nara itwachicha iga tokwana nsomere Filipi ibere 12 atetura igwa Filipi ente ukwana asa yabanchu bane
buna mwaigwerete buna mwaigwe muna mwarenge kuigwera Nyang'au abancho bane Paulo ni gago agotebia wa Filipi oim Paulo bono Paulo ningo Paulo no mupasa mu ukoyo muruchega inuganya uri obarire twa masasi kumuganya muri bakabure Paulo nincho yongo kwana bono inwe abancho bane marube mamura ba mino na baswati ba mino muna mwaigwerete muna mwarenge kuigwera iso tariekero isarengo rorioka nonye nekera tayo bono iga muigwero mongino mino abwaro mogoteba ng'amina chikoge. Bwana Yesu asifiwe. Onye ndina kwa no mugano angaro muimokia mato muigwere korende kubwa mono korende kubwa monekero ntayo bono muigwere wetani munariri mwarenge kuigwera isekera ari ngorro muigwere nonye no mongino mino asirie tari ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara mange nkura teba nga Nyasaye nigakonyorekane engakiye mechando engakibuneye turiga abana ba Nyasaye tiga tumurigi Nyasaye turangiri omonene esoanani herindo omonene ire ribageri nerietari atatari yare okoraki linyare kubakwa korero gotoreka kwaino asokuobwa na asokoigus ikaransa tata tuo monene abasiseni omugako yo nakorete imirimo emia pasa muko Nyasaye nagusisinitie manyete nkwaru oborori asegete ukagenda korro mongina akagoteba ngokunde ayoga chikomatenga kibonongo kungo ngakiotagete gukugare no mongina tukura abake anda gachikoira na gochioro ngabono nayo gocha gontindeka andi ukabuga maite na ategere to borori bwao ekero umuntu kwamanyire ngango kugo chigaki nonyo no bomorogi umanya ngango churi gukwegwikie gocha endererie ninki ukunya kunye bwatere tukoye tuguta bono mugako uyu maite na bangete buyaga kwana mangana buya kabanga mangana aye buya tiganya saba siseni wacha Mungu awabariki tuimukia maboko itu iguru tiganya saba siseni tatu munyanya sawe wetra serie de mwana Yesu Kristo tatone na chira sore asebire bigabono mambia nako bakiro mone nago togiri nakure niringa mbia mono ande mbia mono aseke ukyubo magwa toire na mbia mono gekaro watu anchire omonene to ikaransira asegetieke omosombo kuri rorogendo monene otigiro mongina tato itore bono yokoruku muburaka otigira abana ba Nyasaye Yesu onani gonko baskigo cha sore tato no rino mosombo Nyasaye oyo korire orogendo orwanire seye yerengi yo monene hona banta ba ye tatone oinyore buna kwa inyore Hezekia kera nyore tuneme chando monene nigako inyore ti ari abeire kagokora na incherero gana atirira asegetie ko monene ngoko inyori ngomongina mogaka Nyang'au okorire mirimo yarenge miya tatone bono inyora abana baye gwitira simirime miya yarenge okora Nyasaye monene amubikira sore family yaye na soro monene ekanisa eri yarenge gushirikio monene Yesu onena asabire libagari atigaro tatone onyekero kindu mwana karoro yotanya kogende kanisa hagenda ichuri libagari elietari aho tatari bakwo monene mbiyamona somo somba mouko nere tato itore iguru engondi yae tata ya chiro monene yarenge kumutari asekenyoreke nere namubikira sama bokao Yesu tata bono tokonyo monene na manyire ngatwaikire chinga kichomo elio chinga kichimbo monene Yesu nkwa bwato gete chingiti chigara sabantu bari aba Israeli ekero bangete koigwera kero kinene chingiti cyaturasire tato no nyare gutunyura asirie tari yawo Nyasaye asebire biga twakoimukere irigoro yekogera yorumuya na ndo bwate chinguru Nyasaye ne emburane yawo omugaka Nyang'au no yorenge lingana lirarandi guneri yawo bono gotogo soranga tata ogwanja kwa ukori urigeti kobe biamona saba mintu bara sichinjira bagogicha baruserie bigochanjira no morembe se yaito Yesu tuwasabira ngo morembe nayo okoruo morembo monene abagambi baito Yesu nayo uranyare kubakuna erindo morembo ugiche nerietari aho tatari bakurimokereri guguru tuwasabire tuegenire wetera serietera mwana wa Yesu Kristo yoro maborito wacha Mungu awabariki bima no pastor ase nkwana ya oyo gosemeri bono mwongoli raibare Mwongoli church choir Mwongoli church after Mwongoli church choir
Toi cha soyo mokoro kunao minyakundi. Egere tugende odeyo. Basi, Naomi. Elimu Mongoli. Mongoli chachu kwa ya? Sawa, sawa.
njera omoneno lire ira asabegeni tibagokwa omoneno lire ira asabegeni tibagokwa omoneno lire ira asabegeni tibagokwa omoneno lire ira asabegeni tibagokwa. Na bakwani mbia mole enjina bona unga ntera yumwana minto Nyang'au ase ngenjo no motiko nani niganjite ekanisa igo bana bona unga nenje nyare ko motereri Nyang'au no yo minto abana motereri onye ndirinje na bwate chimbaba anga na iruruka inyiko mochoria babeli chambarole babe no kumbarole amona bande bamenye taroro onye ndiri na bwate chimbaba anga na iruruka inyiko mochoria babeli chambarole babe no kumbarole amona bande bamenye taroro aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense ngo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene aye ayerera oye tige ense teli nago semelia moeliongo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene bande basemelia se chinibo chabon banda se megondo banda se chisemi ebyo byonsi mbiete kyagera nebyense gosemelio kuya naso monene yeso bande basemelia se chinibo chabon banda se megondo banda se chisemi ebyo byonsi mbiete kyagera nebyense gosemelio kuya naso monene yeso aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense yengo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense yengo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene lero no mogoko togotera amon kolende bwangoiga gotiga na tole kero yo marare imasembera imbuya korara serietario monene lero no mogoko togotera amon kolende bwangoiga gotiga na tole kero yo marare imasembera imbuya korara serietario monene aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense yengo sambwere aye beke ange ase chichera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense yengo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi ekonuge kobua tomoro toto monene aye ayerera oye tige ense teli nago semelia ense yengo sambwere aye beke ange ase chinchera chonsi
bionsi ekonuge kobua tomoroto tomonene asa marieta ngoro kuna uminya kundi igondo yo nyandiko muka mongino nyandiko magere no yo mwabo gai igomone na wese etangaso nande ngoirorande kinyomba kioba chenu abangina n'abakabaswa ikinyaruka bokonda bakenyomba eria motirimboke mataria enyomba yoba chenu nero n'abagake togosoera aria gochiari moino totira aria enyomba nerari rogoro igo torende titotuomana biamono kiamarita SDA Church. Mwaba bwango because of time. Muna mogenderete kubangaiga kiamarita ntubwate singereri na mungo jamuberanga asugo save time followed by tumbe me moberanga muna bagokora iwenta togendi bwangu Seito na maetitone wamboiga toike ensele yomando asetora menye tobeno mogoko oborora makweli tibiko baroro oborora makweli tibiko baroro seito na maetitone wamboiga toike ensele yomando asetora menye tobeno mogoko oborora makweli tibiko baroro oborora makweli tibiko baroro seito na maetitone wamboiga toike ensele yomando asetora menye tobeno mogoko oborora makweli tibiko baroro oborora makweli tibiko baroro amabaira matini atariko weneka keranitu kebiro abantu bagokwa enjara jisei Wamintense yetaliseito, igoro nao seito. Wamintense yetaliseito, igoro nao seito. Yesakabatebya boroki wabaye ibogenande kobaroseria ase ninchiche naende ibarusesende elinda sedenche nainwenda mogeo elinda sedenche nainwenda mogeo Yesakabatebya boroki wabaye ibogenande kobaroseria ase ninchiche naende ibarusesende
sedenche nainwenda mogeo elinda sedenche nainwenda mogeo yesakabatebya boloki wabaye ikogenande kobaroserya ase ninchiche naende nibarusesende elinda sedenche nainwenda mogeo elinda sedenche nainwenda mogeo amabaira matini ataliko bweneka kenalitukebiro abantu bagokwa enchara chisei omole betuyo bamitense yetaliseito igoro nao seito bamitense yetaliseito igoro nao seito amabaira matini ataliko bweneka kenalitukebiro abantu bagokwa enchara chisei omole betuyo bamitense yetaliseito igoro nao seito bamitense yetaliseito igoro nao seito Chomero chibaba onzimba iruruke ocha omochoria sama kwelya tabe bamenye aroro weka kale na kale bamenye aroro weka kale na kale kero isarache abachenu baboke bachomero chibaba onzimba iruruke ocha omochoria sama kwelya tabe bamenye aroro weka kale na kale bamenye aroro weka kale na kale kero isarache abachenu baboke bachomero chibaba onzimba iruruke ocha omochoria sama kwelya tabe bamenye aroro weka kale na kale bamenye aroro weka kale na kale amabaira matini ataliko bweneka kenalitukebiro abantu bagokwa enchara chisei omole betuyo bamitense yetaliseito igoro nao seito bamitense yetaliseito igoro nao seito amabaira matini ataliko bweneka kenalitukebiro abantu bagokwa enchara chisei omole betuyo bamitense yetaliseito igoro nao seito bamitense yetaliseito igoro nao seito amabaira matini ataliko bweneka kenalitukebiro abantu bagokwa enchara chisei omole betuyo bamitense yetaliseito igoro nao seito bamitense yetaliseito igoro nao seito
ogotera togochigotera nokwe egesongo orocha abaiseka aba nigo barutombe garisi tiga torara ao nchora twara aterire kegusi labda kuna wengine ambao wasikiki Kisii. So let's sing in Igesongo. Kogoteba ng'a igo tomenyete ense y'emechando ase amakweri atonyarire ase tokorera boira lakini Yesu ngochare bwangu atoire igoro tomenyo ase amakweri ataiyo bororo botaiyo marwaire taiyo igo ndamo gotegera abaiseka aba moiguna bagotera. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Our brothers and all our sisters, the Lord is with you. So as you come, you remember the Lord of heaven is with you. Our brothers and all our sisters, the Lord is with you. So as you come, you remember the Lord of heaven is with you.
Diamono getare tumbe main. Bono oyo sireta igaru mudikon. Duwate a district deacon chair. There, Uncle, welcome. I take over shortly before we run another part of the area. Okay, Mr. Gary, you can take over. Abanjwanya saati ambagwani mbiyamore. Ne sare nene yomo tikoni ito oyo rarire tikoni Nyang'au igobona ekiombe nkeraiga ande ekiombe kemono gono ndairanirie our pastor district pastor Clement Mouko ero bekire ekiombe keiga paka kiachire igoro igo nabo nkoiraneringa mbiyamano pastor kakaro nkona gokwana iga gontegete korora or tikonis korwa district yaito bache gocha bosia gototegete manyore bicha erinde mana gokwana ringana limo tokore kumuranje mokore bwango esengenjo yechinsa agara nari turagenda bwanga somorobero andonsi asimure nchugocha iga bosia nkyorie karanserete gose bari be karansari ningimokora ajere rango bwango gocha sukagoja ga iga nari moko ebichani ga iga moinere ga moina roreke eria sekire koru njugo cyanya buti munando cheiga abana nabo abatikoni andu nabo babere bagokora emeremo yomotikoni oyo minto gwikira bono iga igo bono emeremo yega nabo banyegendirie ande twabere ne familia twabwateranira amo gwikire ekereke iga igo ekero naikeire iga abona nkogania abatikoni ba minto mogwefu ninganie abatikoni babere boka eseng'encho yechinsa erinde ukwana ringana erimo arabu ng'iranie egento kiase mbwenete gokirani gochi ng'ori bwango abakena abanene nabakwani bwakire ndiamono so tusangisia seng'encho yo minto Nyang'au je Nyang'au ntata lakini ese kanisa igare mubwatani one turamo mogisangio ase kundi emwe arorire yekuru kuna fitari mayenga seitongo chimahate asego ntore naba minto asego tigo chiamani agendere minto choali Abancho bamonene nabakwandi werire bana buyaiga inche nchoiria liga nkayane gere sicha ndo mo tikoni sicha yo mitinya Nyang'au no mutikoni orenge ntumo manyete abana bati ba Nyang'au pole omongina pole ndobwatike ntwabe tokobwatirana Nyang'au ero ike kogenda etogoti usabera abana ba yamaya biamono una twaikeire iga seng'encho yokoruchinsa bwango nyuma ekara twakorire iga ntobwate omoroberi oito ng'aki totagete korora omong'ina ekundi ekenki akorete mang'ana agi akorete omong'ina ntomorore tomoe basa yaye ekara riria omang'ana aria agendete gosangerirwa erongo ria agendete gosangerirwa ari tokonyerwa igo nabakeire abatikoni ba minto naende tari aboka ebare 38 bande mbacheti bande mbasaba ribaga igo bone gekundi eke ng'aki morarore bono eki kia giaito korwa Tombe district bono
eseng'encho ye chinsa na aiga sentene ine nimanyete abatiko nimbara baiga ntanyare gutambulisha asemore abona nkoga nimutenene iga mogwefu eseng'encho ye chinsa onye moro onye moyo oh yes mbuya mono abamino timbaro china akororira ayo mbuya mono kresentu bwateranete igo mbuya mono nsaba senie meroberi yo mutiko ni twegendera ng'ora naende no muntu orengo mong'ora ne meroberi ya ntumete ng'a wikegende buya bono tigansabe omochenu tato yore igoro mono mbuya mono aseng'enchi chitakechiga mbuya mono ase meroberi yegenderete oyo minto tiko ni Nyang'au nsagitano batwasaba ng'a abaminto buna basabire erie meroberi yenyare koera buya neriete riao rigendera kobakwa buya mono tata yonsi ara akore komuno origetie akore togosabana kwegana ase yamabera Kristo oyo ore omotori oito bono Bia mono our chair deacon as a Livagate. Bono kwa niaba ya deaconesses inare ku request Miriam Barongo, please mchuga naye you recognize the deaconesses on behalf of others. abaminto mwensi nabakondi mbiamore nainde abatogokwana niga nonye turi buna turi iga gesunte kenne lakini etokwegena ng'a Nyasaye nwara ase omusangirikano oyo iga ekiagera omodikoni oito Uncle Nyang'au noyo Getare South na inche no omodikones koru Getare South igo twalusili mono nande tobwata abadikoni abake bari gose batatu igo bono turi na mariga manne lakini rende tokwegena ng'a Nyasaye igagenda ase okoboko kwaye bono na inche naiguribageria on behalf of the deaconesses abadikonesi mwens pimora ase omosangirikano iga tenenegere twakire Nyang'au kwaeri abadikonesi bonsi korwa ekanisa ende yonsi Tombe district nonya nkoru wisiko nchigocha twakwebicha omoginesta nabo gocha gocha iga omoginesta nabo moko moteni gati abu bari moriro gorari biamono sana na muikaransa biamono sana mwana abasese Base kura tenatora kaigo sing'encho gocheje mitambo kidogo asoko mwapole igo ikanisa nabe maete ng'antu acha ikanisa koru motukanio nabo banyara ko bagototebi ng'a ikera tora ikega iga tunyare ko batoko bapole yaito pole yabo pasto ito pamoja na balisia nabo bateba ng'a tunyare ko batoko ba eng'ora nche nkoro kwana bosibori igondo yo maranga se itonto mbesa saba sindi gatotera utaimba kwa Kiswahili kwa sababu kuna wengine ambao hawasikii Kiswahili twajikosesha twajiteka vibaya kama tulimwomba Mungu maombi yasikia unadiki na maonjo una mashaka pia
Pia mono kanisa nchire chiatigara lakini rende nturachieva ase ng'encho echisa igonare kwa part 2 ye program Henry uraya gendia ke Henry. Pia mono faisi ase ng'encho yokogendia program eye korutwaga chagete goikira bono semo tokogenda nensemo yokorandia ogotang'ani no togochia igo ngochi kwarigani omorisia oyomo erinde akore ogosaba twarigani pastor arente okorandia ogotang'ani omorisia amireri nabo nare gosaba oche gocha erinde okore ogosaba twariganie omorandia ase esermon entang'ani. Tobeke ebirengereria ase ogosaba oyo ore tata nyasaye omotongi igoro nense nensa ya bene gwatonyoreire ase rituko ria rero ase eng'encho ya enyangi ominto Charles Nyang'au bono yaikire ensa ya bene omokwani omosombo agochi gotenena erinde arete ekefungo giokoremia ase enkeye kabamonere omotang'ane nabatogotegerera totegerere ring'ana eri rinyare koba endagera engiya ase emebere yaito na ase obogima bogocha kabe nakero oyomo nokuna kogosaba na kwegena ase obuya bwa Yesu Kristo oro omotori oito. Buya mono pastor karibu. Monge na Esther na bana bao abantu baitu bekanisa ya Getare abashiriki baito batumbe district abairi abasani mwensi bwakire mbuya mure na ate biungambale ga batari koigwa omuntu na to kwana iga na request nyore interpreter osokira ke gango chale kuyariganiare igobono nagania twese tutene nango totera gotere kura se program egere murarambura magoro ake mwara ikransire gotera nkore se program ibisiko obogima obuya owen dango korisa to jakingo unalitoliko wapune bigale byomobe yange mate konkoerale ababe batugutwe birankwerale obe yange obe yange Yesu gakurangeria obe yange gote bana sebibe gesielina gesiekwe vide robia ombosa obe yange Biambisida basai bagota tole nenga kentambe obeyange matuko korangeire tiga hogota ya Yesu gakurangeria obe yange gote bana sebibe gesielina gesiekwe vire robia ombosa obe yange aye umunya vive iwe lyogiria Yesu
abaiguru bagoke obeange Kia se yeso Yakorogendo no beange Obeange Obeange Yeso ga korangelia obeange Obeange Te bana se vive gesielina gesiekwe robia ombosa obeange tuikarase omosomi atosomera ifungo Gosoma turi kurwase kitabu kiomo cha Kano ndio Mwanzo 3 fungu la 8 na 9. Mwanzo 3 8 na 9 kwa kisi emorogoberia bakaigwe lyogiriyo monene Nyasaye ogotara asomogondo elio barabwo bakebisa mogondo gati yemete kisa kolendo monene Nyasaye akairane akarangeria omuntu olia akamobolia ngayole ngine tunasoma ni kutoka mochakano yani omokonganya 25 fungu la 8. Fungu la 8 nasema obatebye bando iserie omamenyo obochenu na inche ninyare komenya asegati yabo. Fungu ingine ni Ufunuo 21 fungu la 3 mpaka 5. Renamenye amona barabwo na baba abantu bana na Nyasaye omonyene nabe amona na barabwo. Fungu la 4 erenatinyikira liriga kurwasa maisabo amakwerita akabaho nonya ngake nonya nokweumya gose okorera gose obororo tibiko bawo ekiagara mangane litangani atiekire goyeta 5 na ere oyo ikaransa asekero kyobonene agateba rora na kodironsi koba maya agantebya likaya ekiagara amanganaya nayo bwegeni nayekene. Mungu apariki hiyo mafungo. Oyo goju translate rigare Daktari Evans Misati abako wakwania tutaracha. Biano pastor wantu amitana wakwani mbiyamole. Biyamano. We have realized that in this congregation twamanyire katikati yomusangerekano yo we have those who do not follow what we are saying. Mbaro batabwati kirito kwana. That's why we thought it's good to get an interpreter. Nakitwaranga mbia tonyoro muntu raunchura mangana ya liegwekana bia. The deacon Charles ase kiombe kia deacon Charles was one of them. Charles no alengega tie kiombe kia deacon. And since I knew him, he's a very humble man. Kesana komanyete no muntu muororo mukanyeku. When he was not well, I used to go to his house. Ekero mobero yota alenge bia na wana alikumutalera se nyumba yaye. And anytime I visit there, we pray together. Aneka kina alikumutalera tu argo sabamo. And Mama Esther is a faithful lady. No mongina Esther no mongino mwegenu. She loves prayers. Iganje togo saba. And she's hospitable. Ano mondo kwaliga ni abageni. We want to pray that God continue to bless her. Otana tu sabanga Nyasaye agenda ko baga kumusenia. And our children. Na bana baye. Those ones who have left the home. Na bonse abatigera sinkalia. Wherever they are. Ano sia sebale. God will take care of them. Nyasaye naendere ko balinda.
Now, from the verses we have just read, Kurase bungo twanyara kwa togosoma. I have only one message. Igambwate kerengeke mogioka. God from the beginning Nyasaye kuraso muchakano wanted to have fellowship with his people. Igatagete gutwara obwamate amona abantu baye. He wanted to dwell with his people. Igatagete amenya amona abantu baye. So when he created man and woman Bone kiratonge tomokungu no musacha in the Garden of Eden, asomogondo Eden he said, igagateba. let us make man in our own image and likeness. Igatorosi omonto asomogweka noito. And let him stay in this garden. Na antigamenya asomogondo And Eden. let him be the ruler of everything we have created. Tigabega kugambira byonsi biri twatongire. So God created Adam Igone Nyasaye gatonga Adam and Eve, amona Eve and they put them in the Garden of Eden. akababeka asomogondo Eden. So when you look at Genesis chapter 2, Ekero tokoria se gitabu kia omuchakano ibere verses 15 ekonguge 15 downwards, gotirimboka you will find that he put them in a very good environment. igora nyole nga babegeta asaga ya An environment full of fruits, asaga yale na matunda fresh water, amacha maya fresh air, embengia a wonderful home. asagi ya yogokumia In a wonderful environment. asagi ya nona ekwale wanchanganagia Not the environment which you have destroyed now, tali buna bune nse bune eboni gatwasalirie where the dwelling is very difficult, asobo menyo borobo kongumono where food security is a challenge. ase enchareto bwatete mono But God was so wonderful. lakini Nyasaye galengo ibogo kumia When you look at Genesis chapter 3 verse 8 and 9, ekero kuresa bute kitabu kyo muchakano isato isana isato na kianda God comes to the garden to visit his people. bono Nyasaye gagocha asomogondo Eden korra abantu baye But something happens here. eginkero gekobeke mororo They ran away from him. igo bagotama kurwasi Nyasaye God created friends Nyasaye gatunga basani and companions, naba kubwaterana and they wanted to have fellowship with him. nande gatakete baba amo na gusasima amo Sin separated God from his kurende people. ibibe biganyara kwa bigwatana And n'abantu that's why kurwasi they are Nyasaye hiding themselves in the nakia forest. kwera bakwebisa kurwasi Nyasaye God used to come to the garden Nyasaye gagachira asomogondo to find out how they were doing. elinde lyarigere ninki bandete okora God was a great teacher. Nyasaye galengo mwalimu omonene Adam and Eve were his students. Adamu nawe agabalenga abanafunsi But baye today they have run away. bo lero batamire kurwasali When you look at the book of Exodus chapter 25, ekero kurwasta bugyo konganya 25 verse 8, kebungu gya gatano na gatatu God again, nande Nyasaye after Israel had left Egypt ekero abaisiraeli barura ase Misiri and they are in the wilderness, abarali ase roro still God has a dream Nyasaye gande tukutwara endoto that he wants to stay with his people. igate tukomenya n'abantu baye Then he commanded Moses, bona agatebi musombo wa Musa made me a sanctuary bono ndoserige sasimero that I may dwell among my people. nalinda menye gati y'abantu bane And when Moses made that temple, ekero Moses yarosige sasimero ekyo so morning and evening, maambia ne magoroba God used to come Nyasaye gale goicha and worship with his people. osasima na barabwo Sacrifices, orwebingwanso morning and evening, maambi na magoroba which were projecting ebyalo kyorokereri that one day lituke elimo Jesus Yesu will die nakwe as a lamb, buna eng'ondi as the lambs were dying morning and evening. buna ching'ondi kyare gokwa maambia mone magoroba That's why when you read in the book of Genesis chapter 13, nabere bune kero chigosoma se tabu kyo muchakano 13 Revelation chapter 13, okomanuka 13 verse 8, ekumukia gya gatano na it gatatu says, yoge oteba those who are going to be saved, bali baranyara ko bako toliwa when Jesus is coming again, ekere Yesu akoirana they are those ones who are written in the book mbali abalikira se gitabu of the Lamb of God, egitabu ke manwa y'eng'ondi which was slain eyanyara ko bakegoitwa before the world was created. nyuma y'ensi etaratongwa So the plan of salvation, igo omuroberi bogotoleka God made it even before man Nyasaye fall. gakoro setikale no mwanya bantu ataratongwa And when sin disrupted its plan, bona ekere ibe byacho bigasalia omuroberi oye and God still made this program, nani Nyasaye akarosia omuroberi oyo program of salvation, omuroberi bwogotoleka which is the gospel.
eyere nchiri the good news, amangana maya which is telling us agototebia that Jesus Christ nga Yesu must die lazima akwe on the cross aso musalama so that all of us elinde twensi may have eternal life. tunyara kuba tokonyora obumwe bwa kale na kale. And this dream is fulfilled No endoto ige konyara kuba when gegwikiranigwa you look at Revelation 21, ekero kuria ase gitabu giokumanuka 21 verse 3. ekimunga kia gatatu It says, gagegoteba iga now bono the dwelling of the Lord obomenye bono bwa Nyasaye is with his people. igo boramo n'abantu baye He is coming to stay in their midst. ngochare komenya ase gatigati yabo He will be their God. igarabe Nyasaye obo They will be his children. na baromba babana baye You know, this is what we are waiting for. eke bona kituganyite Can you imagine God being your neighbor? lengere Nyasaye ko mwamato When God is your neighbor, ekere Nyasaye ro mwamato you think you will have food insecurity? olenge tokonyora endagire isaine. Do you think we'll have any other problem? oroche nonyore muchandonde The Bible says, ebukuga yoteba no more sickness, burwire mbokobo no more death, makweri takobo no more pain, bororo mbokobo no mourning, gochachana no nkoiyo crying, kulira nkoiyo no separation, bantu mbagwatananeka no stress. mechano teko boyo Life kweumya will be the best. igasara basaga ya mono Life at its best, obugabo gimo burabe obuya mono it is when Jesus is coming soon. nalibono Yesu akwere na bwango That's mono when we read in the book of Ephesians, karabona osoma zitabu kyaba Efeso it tells us that Jesus Christ is in the heavenly sanctuary right now. igauta vinga Yesu igara se egesasimiro egechenu mono And by boniga faith, na gwetira senjera yo kwegena all of us are here. twensi mnatule iga We are seated with him in the right hand of God. igato ikarasta monere asoko boko kwa buri kwa Nyasaye This is the gospel. oyinere nchiri The gospel tells us enchiri gyago totebya nga that we are being transported from this world, ekero tokunyakwa tokurusugwa senseye the world of sin, ense yebibe and we are coming soon to the home where we have been prepared for. bono bwango mono nkoso asuru mujuri The twaroseriwe book of Titus chapter 2, egitabu gya Tito ibere verse 11 kumugya 11 tells us that we are waiting for the blessed hope. igyago totebi nga tokanyete ase ogosemeria gosesenirie And the blessed hope nogosemeria ogosesenirie is the coming of Jesus Christ. nogocha kwa Yesu When Kristo Jesus comes, ekere Yesu arache he is going to destroy death. igarabe gagosiria makweli He is going to destroy pain. igachigosiria obororo He will destroy sickness. igarasiria He marwaire will destroy famine. igarasiria omurakera He will nenchara destroy wars. igarasiri chisegi He will bring unity igaraleta obwamo and harmony, nokubwaterana and we shall be living with him forever nandi gaturamenya monere wikakare na kare without any problem. muchando ndi wensi otaiyo That's why bona kiekogera when we are at the funeral of our deacon, ekero turase amatanga y'omudikoni yaito Nyang'au, Charles Nyang'au we want to bring hope to everyone here. ikote tokore togosemeria sikero yomure sigati yaita The second coming of ngogocha Jesus kwa Yesu Kristo eria kabere is the hope that is blessed. na kwogosemeri gosesenirie And very soon, na bwango mono very soon, bwango naende bwango mono Jesus is coming again. Yesu ngocha eria kabere When you look at Matthew 24, turi gitabu kia Matayo 24 verse 24, kumugya 24 it tells us that some of the signs, igagoto tebinga ebiorokera ritwarorire bono some of the signs that will tell us Jesus is coming again. ebiorokera ritokora bono bigoteba nga Yesu nkwere nari bwango mono There'll be false Christs, abantu mbache bobokora bagokwana be amang'ana Yesu false prophets, aba banibo bolimo mbache and they'll do a lot of harm to the people of God. nande mbakora ogosaria okona nase abantu ba Nyasaye For those ones who are in Kenya today, balimo rase ensi yaito ya Kenya chinga kechi remember what happened at Shakahola. monyorete egento kia bashakaola And you remember how many people we have lost through that kind of stupidity. monyorete abantu mbang'ana naki basirire goetera ase enchera y'oboriri bori baenderetari So many people have died abantu abange mono bararire because they are cheated ekogera bang'ainirwe that they want to go to Jesus very soon. ng'a batagete koenda ase Yesu bwango mono They have been given a shortcut to heaven.
bairwe enchera ya gatigati kwenda igoro. And the shortcut to heaven means Nenchera nyenga kogenda igoro gemineti. you go, you sell your vehicles. Igoko enda oni chigari chiao. You sell your lands. Oni amaremao. You sell your property. Oni kerege ndukelio bwate. Bring every title deed. Oletera ne title deed chia maremo. And the car licenses. Noletera ne chilogi buku che chigari. And you bring them to me. Oletera omorandi. And then you sleep here. Elinde lyo nyako okoraraga. And then you die slowly. Elinde lyo kwa makweli ngora. Without eating food. Otali kolinda gerende yonse. Now let me ask you, friends. Yaboria basani. When someone tells you to give him all your property, ekero muntu agote yomo ekerege nto bwate, to give him all your monies, omo echibes chao chonsi obwate, and you are an educated person, ai no muntu chite school, and you surrender everything, omo ekerekemo, and then you decide to die, erinde lyo amwe bono gokwa, and you leave someone enjoying, otiko muntu gakorie era agency, it is bad. Amagosa manene. Friends, abasani, I want us to take this chance to tell you that there are two spirits. There is a true spirit. There is also a false spirit. When you go to the 1 John, the letter of John, 1 John chapter 4, it tells us that the spirit that talks, that tells us that Jesus is coming again. That is a true spirit. But the spirit that is telling us other things is the wrong spirit. So this morning, I just want to appeal to everyone here. Let us take a chance today at this funeral to take charge of our lives. Make a decision now. Jesus to be your friend as you prepare for fellowship with him forever and ever. I don't want to take a lot of time now. How many with me this morning are saying, by God's grace, I want to see when Jesus comes again. I want to be part of that program. I want to join everyone in that home. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for your people who have come to mourn our Deacon Charles. We have seen from your word that since you created humanity, you have had one dream, just one plan, to stay with your people close enough to fellowship and to talk and to share. But the sin separated us with you. But we also thank you because of the program of salvation, that through Jesus Christ and his death on the cross of Calvary, you have made it possible that again we shall dwell with you forever. Help us as we are living in the world which is confused, where Satan has used the people to cheat and to lie and to destroy. The devil is a thief, is a liar, is a murderer from the beginning, and is a father of lies. Help us to put him aside, to take Jesus as our Savior. Help your people here, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Biamana basta asengenjo yelingana ligia elio kwaretire aso gotoria chinkoro chiaito chinsa na bachigendete kominyoka echinsa saba chirigereti ense moto tigaretie nande togosoa nense mo iyere nkongwake eiyabairi inyegenete buna nabatebikare tekunyara koba nkong bone kero nkobarangeri gocha nebicha bali bagwaka chibicha mobe tayari na inwe mobe mokoimoka bwangu erinde ase okwenge ichinsa nande okorandika ore ngosoa kore okwa moerio bono enare gochakera abakoyo Nyang'au abakoyo Nyang'au korwaria nyankanda kuri sobesta
n'abande ase abana bamwe abanyang'au bachiete basubati bamwe abanyang'au chiniro in and out anga mwaikira akamoranji bakoyo enyang'au tokora ase obwango ase okogenda nechinsa abakoyo enyang'au ntaete babe ensemo eye n'abakoyo ito ase basubati baminto bachiete babe ensemo eye igo barara kabere igo narangeri ara kabere korusa obesta nase basubati baminto bachiete bali nateba ase basubati baminto bachiete batenena okora korwa nseme mao moimo kyokoboko iguru korero omosangererekano iga biamono oraiga biamono sana enseme abagocha chikorera chiaito ase abana banyang'au bachiete nabaria bacheta kina babachierusa baboyonde moja anga mwachira nabairi bali bonsi bacha Joli tumwimbie, tumfanyishe mwema. igo nare gokwana iga enare gokwana iga abana baito ntotageti nande bachigochera kabere ase eng'encho ya chingaki abana bari batonywomerete injugocha amo na baibori baino n'abasani bonsi pi bari bacha nimaete buna ngokora mwangire chikorera ali ase abana baito bachiete tenena ase bari achikorera chito abana baito bachiete tenena chikorera ali ase abana baito bachiete chikorera chiri chitenena enseme
Inarangeri chikorera chiria asa abana baito bachiete. Motenena. Igonta githeko pinyoka iga. Concepta no mugako na abana bao na abairi na abasani bali bonse. Bacha gokuoya inju tenena. Ina amanyete kingokora tenena. Konya jinsa gaki. Abasani bonsi pi. Baka balimu baliri gosomia na Adamu. Bacha. Inade abasani baye bonsi pi. Kaki karati ya okwanani. Mokwanani baadaye. Mogo kora monte vie. Oraiga. Concept ane familia yao gaki tenena. Eginale ko koroneki. Mba kwe bicha baadaye. Mba kwe bita karati. Mba ku baadaye. Nabona ale koli westi. Marube. Marube. Marube ne familia ye n'abasani baye bonsi ni mate Marube nabwata abasani abangi. Mwale goje igomo ikaransite gaki tokonya jinsa abande mbaro abanyakomiti begitundu bali abantu abange Marube abwate mwezi pi abasani ba Marube bonsi pi
eroberi nakia abande mobere motu mwekanyense iga mwekanyense rigera abande barorekane yebutore nario riokobwate video erarorekane bari bamotwe mwekanyake mogokora efamiri ya marube etigare nere erusi gwebija famiri ya marube etigare Mwenzangu jitahidi uwepo kwenye kundi la wateule, tufurahie na Mwokozi milele na milele. biamono omogambi na request gaki omogeni arari okogenda nabo tokoratenera keiga sikiteka chinke omogambi inchu biamono omonyakerogo abasani nabairi mwacha gotwapore mbiamore biamono ase eng'encho wanja gosanga naintu ninka omogaka oyo osirire ntatamoke igo abatwarorire buya ase eng'encho gocha gotobwatesia na gosanga amang'ana aya amakong'u atonyorera ekenyoro giaitu omogaka oyo na omogaka bwa isiko enene na omogaka obwate amasikani amaya na omogaka orenge bwa obosemi obuya ase ebinyoro ebi biaitu obwate chimbwa chingi yatotigeire tokoegia korire ebi oborai ebiwango mbarimbari mwise korigereria nono omogano abari tomomaete akoromagega ng'a nonye na ebiombe chinyomba chintang'ani chiagachitwe ebinyoro ebi nabio babekanete amo bakarosia chinyomba chia amabati basoetera ekeombe okorire oborai ase ekanisa obeire omoturetie emiaka ya magega bono iga michikumi arenge nare dikoni ase ekanisa igo okorire emeremo eye miya eye tokomotebi ng'a arare buya akonye efamiri yaye abana aba baminto na omong'ina mama otigaire erinde erio nabaro banye gosukia obogima obo abageni mbara abange bachire gotwapore omweshimiwa oito monene orogongo igo omweshimiwa engokono ere iga omweshimiwa aya Kariogi ngorukara ari ntaramanya mini Kariogi ngorukara ari omweshimiwa oito omonyene orogongo Kitutu Masaba constituency noara mosike mindari echi noara omonyene ward iga ya Magombo ward na abagambi kada bono ase eng'encho ntatageti koenda ase omweshimiwa direct ne program ya kanisa nindoche bunere tiga tokorerania administration tokora ase chitaeka chinke sana omweshimiwa asoka aminyoka amatangande omoiri oye nasirete ng'ina koro nasirete erinde eri nari torakonye igo incho omonyene nde rusa omogambi onye gokungora kudagera asiokero noyo moguche igo nde rusa korwa egwikeri omogambi otenenerete seita akorokwa omosike Thomas Ombui omogambi ogekano iga ase amasikani amanene na isiko bunere na protocol bunere omogambi esaburication yebono ne yao for the next 2 months bakomutinyi 10 nakoire saburication ere buya abanto abane baire buyango torentere program omweshimiwa soka Biamono sana buna atebire ong'ere saburication ere buya lakini omonto oyo mono osirire asa amarita nkoroku Thomas Ombui gondo mosini assistant chief wekano saburication mwaka 2000 natenerete asaya igota riageni asende natenerete saburication for 4 years ngaki Felix achiete kuruga kaende semende nande muna batebia igo ngochikotenene wiki yemo tari metinyi yateba omogambi ogochaga iga korukulista nyachoti omogambi onyambari toigwana uya chiwiki bere ngochakoba ikontagete amagana administration tokoire gekege sinini sana ntoikubarosia so bwenge igo chikoenda iga tumaye gukurira omweshimiwa waitu abakuani igo ngochikochakera amo nabagambi igo nganeti abagambi bekewango kerikiane ora assistant chiefs batene gochaga iga bakwana marieta baikaransa my colleagues bia no mugambi aseri baga efamily omwaka Nyang'au abairi na basana bakwani bwakire bia na intu twakira asekerenge kemo ase gocha koreta engoro cha somo chioyo
na gotebia omong'ina mamutigaire abakoyone abana babo nyasaye tigaba amo nainwe chingaki echi chinkong'u naende nyasaye tekaransa ase ekero kiri omwaka Nyang'au abwate. So thank you very much, nyasaye tigabakonya. Abakwani bwakire buya gatwene nyasaye mbia mono atokonye twachire koini omogaka Nyang'au genda ate ase omong'ina wa Esther, Madam Concepta, Marube na abamino bonsi pora ase okorara kwa omogaka Marieta nchene richa ndoyo nyanyu mu assistant chief Miriri moinagu ngo mugambi chigwiki ekyo ore ige birega no torenya bakomanjoka gochi moinari yonko bairani na lista gagocha motai no nde nsa tobwaterani bia mono siri bago mu chief Samarieta onkuru ku David Yangwenyi onkuru kuru Nyankanda kisi Samarieta na batebi onkuru ku David Yangwenyi onkuru Nyankanda ase yanti yane Esther abeti nyanje tikobeka gochimunuga corona nere ona wotokobeka iga kurende ase Marieta na batebi na Ngwenyi nkorokwa nkoru Nyankanda ari Kisi County igo Esther ne anti yane onya gusira ne anko yane pole sana anti yane ne chindugu chiane abana ba minto buyamona. Basi buyamona sana nkolere nkugaba waombolezaji wasani ba Nyang'au buyamule naende nimekuja nikiwa nimechelewa ni sababu ya shughuli za kikazi nami nataka nshiriki ne family ne community ya Bugisange ne sublocation ya Nyaguku at large wasana abairi bonsi bachirega kwa sababu ya heshima kubwa ya mzee Nyang'au. Kwanza ndete pole ya yenye Marube ne familia ino ndareba umulisi ogoti antebina nabo maiti sana mwensi piga kwa kauli moja mulisifu pole yaye nere na bwata matanga mukamurumu abonasire tigaga kale matanga ekende senjo na renga maybe kwate buna chief oito umusabirili baga chief Fred obaye keregese na otore nere shughuli kidogo kidogo naende na mutigiriga kono kokora shughuli chinde igobuna ate bankoira nare kara ikega iga sawa lakini intunto bwati mangana togokwana tunajua mzee alikuwa mzuri alikuwa mzee mwenye bidii ndutaiti gusali program yae tubasabira omulembe obora se family na community engima nabantu baito tuligie njere yo comment omulembe asa Marieta amacha yakolete shida mutakora tiga amache egosiba yarungora onye karenga nasali program mwako yokotakorwe ngora amacha basikogera mwaka Nyang'au akose heshima zake nari nkigoteba ng'a ase eng'encho oborai nabo totakere tomaintain omulembe kitorororo torosia omulembe abantu baminto ense yabeire enkong'u torosia omulembe inche Marieta nkuru Cosmas Onyegobosire omu assistant chief Nyamwange sublocation. Kwa hivyo kwa niaba ya abantu bonsi ba Nyamwange sublocation nimeleta pole zangu kwa familia biamona sana. Thank you. Bono gongo genda asomo chief one Mr. Ngaki, our counterpart from Masabanot. Mo chief oito Fred Obaye is on the way on ageresimi asago ikere merubere no agosoya. Biamano mugambi. Biamano mugambi selibaga na abaminto mwaikira chikuru chinsemo mbalimbali na abakwaniri mbiamono nche nonga kinaftar seito ninsabu abo etosinya na abagaiga location ya Magombo lakini omugako oyo no musani ono monene ekera lengo munya committee school ya Sengereri primary no twasomete na abana baye babo Marube babo Naomi bonsi pia abana bali baye
n'abasani abanene bane kwa niaba yane ncho manyene ne family nanje natebire pole ase family yo mwaka Nyang'au olenge sirene nande bwanjite chisemi sana miaka yonsi bitu asomete ngakieli 90s primary noa nabatenenerete buya baka togakora buya so togoteba ngatigara ale buya nande nyasa konye family yaye gonko genda na instructions muna natebiwa marube mane yango tebi pole bwana twakarukanire mane kinga kichiri no inyorete igona takire samasikania manene umugambi ino is on the way coming lakini nabo tokora shikilia iga na takire ngaliganie umosike director former director Micheka achichego chaiga na bagani bande bake nkwaliganirende karibu director former director ono nabo lire igo ono karibu pia mono mugambi aseli baga tiango na njemba kwani ngabasani ba Nyang'au mwezi pia mule nje Nyang'au nkora yane asinge njumarube no mwana onabwate na wetani go no mugambi atikire gukwana sengereri bune gochaka mwako yonero lengo mwana kamatio naenda ogerete ebintu ebinge bikaba naenda eliete reform director na maana no ndetu nbali ya nyakiminja no nyimokare kuyira go jingumbu na ero ogerete ngabwo ngatige cyake gasi go no mugaka olengo rumia umweshimiwa karibu sana lero watukendirio mayete na kite gokuero nga bakitaira akirende ukaira na kwa ukweli watemire gokorega sibune enjere bwenerete ekiagera erongo etabu kana agenda gujika and usually paliga yakabeire yakoru purchase lakini boro yakore rufuru moroming eimbongesi enene na ndo tasuke goteba na ende bari omayete ngantu ari ngasore na chiguru nyangoraria ochoro gento kombekero egera na nyagoro ngoke yankubirie boro tigato soe na sera ini ya serikali bono oranto itua masasi orabunura tubekera ne jiroko na kugenda igambi yore igento tagete omolembe tuanjete kuna wako munu anto genda tambe pongezi Micheka David kurwa nyangoro biamono Tombeti factory ondoko wakilisha Tombeti factory management ya Tombeti factory naroro okay libaga neli yes mukarani noara karibu mukarani biamono Nainche nkwelali bageli for tebi Mr. Marube because he's one of our committee member ya T043 on behalf of the factory twatebi report sana togendere kubwaterana ekerogendere koendera nobo kongwobo biamono sana biamono umwakilishe wa Kenya pamoja sako naroro wa Kenya pamoja karibu karibu masikio mose biamono seli bago mugambi abasani banyang'au nabakwani mbia mule Nyang'au njetini konya kuruma ngana mange buna abandi barure eko eranka motore Nyang'au no mondore ngo motoereru abanje nasiririe kura oyomo Nyang'au kura ngakirare kura wa Kenya pamoja sako ninje no mutarekta gitutu masaba ese ngoke ko gamba bona batore mwenyorte madam concept no mwalimu gobono abana bwa bakuba ekurute other side karibu madam karibu biamono bali munchuko cha mwakwe bichana mo deputy kobe no ale konye nigale skuru engao lakini mbona chetororo biamuna sogocha abange beke ombege ito bagendete na barabuko enyo omoneno ito yo kwete okorokwa wensonga no bakale western na intwe twacha igaiga kumwakilisha gose
gukorera amo na madam. Poleni sana, Nyasaye tiga bagate ase nchira ya bene. Ujumba ase nkoko yaitu. Mbia mono ase gasi wakorire. Watoloseirie bintu biabeire rahisi. Chipara chiabeire rahisi. Epara bune ya manganere ekorika. Aba MP naende yababuta. Ayento likora kobuta ekiagera nkorosi ole pareria naende kwa yerosiri. Bono ntoganyete geko muamaiga okoira na mara 15. Aya bono koromokia una kwara yerosiriga tutaite muame. Twakuganeiria maya Nyasaye tiga atenene amo naye. Otherwise mbia mono Nyasaye tiga basese ninche nkoro kwasi na kebaso korumanga oyo sirete ne kasen ya ime kabisa makobiara na omongina ngina Nyang'au na abamo. Otherwise omongina makobiara nero olendete omongina na kiaguru tiebunga pia mono. Mbia mono madam. Asante sana so gokora esamari. Musani one na endoro mocho korogoche so mochioyo kwa Fred Minda na anto magocha onga 500 onte bia na chache ko bakwani une family baadaye saulibona etanya lekana kikazi na onchi bwate gaiga nande bana nchi bansa igo bamonyerere nsaiga ngante byo mheshimiwa na bugama monyera lakini nabongo teba mnali bararole na ikia commissioner misati nero rule 1000 yali tokobeka yes amane chamainda asante mbia mono bono bante binga kwerenere bekire gaigo mheshimiwa transformer nsa mate lakini moliro turachaka okolegas igo bante binge konsani yekero mheshimiwa na kwani mna mwateba kusabona bas nande kende bateba nga macha ya na maya sana na bakonyite nga if possible aende gochimata iga bas na inte na kwana igo gochimuna ndora nyora lakini ende igo na inche ne sabere gochianaro gochia esukuru sengere nere gaiga bas aende ons mbia mono lakini ale koraja kera saba nyena bas nataka ngiriri bageri ngaliganio mheshimiwa mwa MCA uyoro gongoro rwa gaiga egere nero kolenta bono mojumbe otimati mochifu onde na olegatia igaera atoke ne bire gose bas nabona enda kwaliganiwa no mwa MCA ito mbia mono mheshimiwa. Ya mono Mugambi Nyasaye no muya jinga gichonsi omongina Esther na bana bao na basani twaretire ngore nene asogosira kwa mogaka omodikon Mugambi na endo musani oito jingo kwana korukuminda riechi oma MCA we wodia magombo bigasto ikaranste bantu banyamanagu bantu banyaguku nimbanjete sana ikiagera monganjete nakimwoga igabone nabagechia ngaki yabalende aya tokira bono Omugambie nyaguku bwatigeru mabansire kuoga naende babansire kuoga lakini na bantu abaya ntageto babenge kiagera nkwana nchioga nambe yemo chibasari chi award chiri chio mwa MCA nchi asoka chibese chia chiri chi school apo chi form na retete ase ward ya Magombo chi form 1200 chikaira ni wa 1150 abana ubonspi banyorte chibese kero mwana na nyora chibese ya chiri school
ebakorosia a list onye ne ya nyambaria balika bana bonse bali nyambaria batumeche kigo chiaroro gochie e account ye school igo school chinde chianyorire echinde chirare enchiranyora lakini ko batangasira e basari yane ya yonspi abana banyora omwana onyora chingepi 3500 oyonyora chingepi abande gochigoro baba chintakana na bwatokoga nikonde nchimo gete igorake na kubwati ne skuru aso mwana gosoma lakini chingepi 3500 mwana anyora namba ibere e polytechnic yaito na chirega maralimo kabere kero tu egaranst muna ba MCA tu atebete chi polytechnic chaito oikachia guchinguru egere chi trainee abana bebinyoro byaito bono ige county negenderete kurika abalimu be polytechnic ekere gukora abalimu gutumu barega bali bakorete chikosi chiri chikogokia abana baito chiri chikogokia abana baito nari chibwate markets asenga kia bono namba isato naigu mwateba engoko njabeka lige na para gwe tata njabeka lige na toko na gukaranga twalia abo MCA chipara cha enchiro egwikeria aba engineer vechipara mbarate pale ye kurmate daraja mate pakatirimbo kamate egende paka echikobata migingo mate nero tuabeke budget ichumeria na litwaite budget nimbegete chibese ase chipara che wodi yani ekero chigo soka nkorra murega na nje ngorosi bya kobwengo ko tingorosi bya kobwengo ko ega kagokora kagokole kipindi kia kwa mwamwa vipindi 15 na nje nswaro mwamwa aya mheshimiwa basani abana karongo taraga ngonte ibarenga estimani bwato bokongu nande nagotebire nande nakunyoriria ni maete no address ya mangana estima ya abantu baitoga amacha ya mwakwana amacha ya na yane ase budget ye ward yane na abeka chibese chiokora water distribution na kinaende yawa na atebaiga ase budget yo mwaka oyo chage to motienyi oyo na abeka chibese chikobeka chi pipe amacha ya tirimboke abantu bayanyorerange igombo bena akora na inche minda noli ogokwana na gokora na ndi timbwati mangana mangi aso gwekanya konene mo twanjire kiagera omweshimiwa ngina korona asirete mbagendereta matanga na inche mwana mokoyone na asirete na inche myokaroro aso gwekanya konene mo empione tigango kwane ngorangiriga okwani abantu bao naende mobunge na tobegeta mo twensi moroju na utara unengoko moroju na utara unengoko karibu sana mheshimiwa Mama Esther na abana bao abagambi family abairi abasani bali twensi twikira okoboyo minto Nyang'au tigamba kwa nimbyamole byamole nande tiganchake kwanza oteba pole ochese familia osogo siri mwaka bwenke poleni sana lakini anene tikatotebi Nyasaye mbuyamono asa matukali atobekiro koba nere okinirie family narorira abachokoro baikire 200 tunamshukuru Mungu taliboyego ekiagera oike miaka eyu teligasi raisi nese family mbyamo nese gasi mwakolete mwatembire kumurwanirira lakini kero muntu nabwateri tukoliaye so poleni sana na ande buna babegetamo genderaigo
tigante bembia mono osogonsira mwansirire mukambwate sibuya former director mbuya kwarenge ekero tolesenga kia siasa na bebone twaba babere batatu kero montoni sera chae talibo nali abana inchi bachora naye kero gwachorire tiakoira na maega ng'anche na achorete nyarebe ng'akia gochikondora engoko ebichuchu byonsi nebyaye former director tutafanya kazi na wewe umuske one touch bunako wakilisha abalimu ali na agocha bunge tunabokonyora tunakumbatiana onte ebye sese moyens SMI sugumire gabo na inche na motegendo sugumira abalimu korwa tubwaterane tokonya abantu baitu umuske Shadrack Solicitor General tunazungumza naye chinga kichiri chia kalenga ekero siasa yaelire kwanga bali batakubwate seti ono inche bali motambwate seti omorangu one no roigoire kamili obisiane ni yangu ni eno onde tayo nyago chobisiana onchuru chibasa rinche tiche zikobori ngokwa ete kura oicha kwa nkubwatiri chikoli na begete unapata chiskuru bunanko nyagosira timbugati mapendeleo otokorosi bogetu tweye nali abana baitu banyora sagia bagukinera chipara na aratemire e budget ya kera nenke nonyene si mara mwitali goisana igongo so mubukone na mentere contractor na motebikura igitarenkero mwa gwata asigete mutwa mwanya gotebunga nke gwateka ntwakerusitio koboro kigasi mwanga teli nkongu mono na bonko ekora muri kora kingo itanje bieka ko bakorera ndi gasi agente kenene nko basaba munieke kwenye maombi kero moko ende kanisa marogoba mwambika sama saba nali ntonyo oli bigocha estima na kwanete na regional director ya Kenya Power e transformer ya ine kero ya begetu diria enko ba commission te kole tigas tali boy toigwana ni renere onte biribuna bakonyora chi transformer nyasaye kara twanchiro mutinyo taraera mutinyo yogocha within 30 days antebi chigocha e transformer ntangani ni nonkoletera na ende ningase ine gotuma abantu bagokora mapping nali emechinero itara ikerwe stima dirina akolete campaign bali mwengo ntegerera abande na kasukari mwengo chakoi bali mwengo ntegerera ina atebe tu mwana bo mutakanyo lekerobu agokorera umwaka tali boigo ndo chengo ntegerera mwarenge kone sukari yarenge ninga saine gutuma abantu bagokora mapping tafadhali nandi nango kole campaign inga kia gisairo muntu tabasa kugusaba besa na gisairo tutumire to register chinyomba chirichiganitie stima karareta 500 tu basa gokora igo pi kwanya korengo ke gusabike chuchu endagera na abantu abwe karo bagocha igo bagocha ni eye mwechigali chiri cyane na umoko manyanga abantu abana bagisayo tafadhali usilipe chochote
kutumia jina la Gisayo ninche ndaraba letere inu mubwati tali boygo mwaen korabna na enkoleta kasukali mugaso arabu ebintu byana na obirego. So tafadhali ninche nkole survey yeyu emechilitara nyole stima chibesa charere kichiko cha Kagosoa nitawaunganisha na umeme. Asante. Mwanya kondemereri chibesa serikali nchiri gocha bwango lakini mna chigocha nkolete simoli teko babyego chipare chiningendere go maintain manga motemo mwamu mwatebire nande mbeke rami 18 etiko promise igentonde tindi go promise gento ntaro chesike korukoro erami elia manga motemo mwamu ebekire se contract ye pare lie kurwa mabuko mpaka gekano bagokurari contract yego tabagende manga mutemo mwamu bagokurari bairane gekano muturumesi birongo igonto gasaine kubagasa lakini chibes chiri abagwakano ku national treasury bunabona ge certificate yentangani ba raised mbaraka numba rero. Kwa hivyo tutasukuma lakini una natebet era meyo taraika gonko baroselie para egoeteka embura netu tali boygo e para ya kabere ne yere kemera kiendege ya soaga chuba yagenda keumbu nere eminane nero ye contractor na national government lakini nache tenga kwa na ne contractor kando tukabwaterana ntwara ngurite pareri iranya gweteka manga mutemo mwamwe na aerostinu mubukone bichuchu biane mbiko umia directo mwaka ete no mugusunde no boroche morochi bangitabire lakini ntagete mongitabe goitere gasi ngokora sio maneno ya mdomo teli gosera abantu para egasi elinko bakorera nero ntagete motebe nga nengia gosenembe nesimokora ligosalire esimu yane nje bali mokora ngakera mo maite gisera ko bwate simu sachinde chonse gotangikere karonde bunge na etungita na bunge naro no ntebe tingenda ali ndwani finance bill ntebe no na tenenete na inu ngachikobeka bagisangi bana mo bakangi bacha lakini rende na obire talibo bonsi baengo endamo lakini mimi nitasimama na nyinyi. Kwa hivyo tigatubwaterane chibesa buna chigocha igonko batangasira ande nabatebi nko bakorera na inu mwache kigasi bogetutu nkomesere bona iga na bogoike ekoneri na ekone raisi kiara chipara twachigoira tinkwana mangi igetie kena isaransita karona renge gocha kaliriga ninginyore tekero monta enko bodi na akankanyare lakini rende moroche gaikira igo taete nkorera abu kuambia asanteni morandu tamagena imitienyi 10 bono ndoche nga emiaka ene gocha egasi nkobwenerere tali boigo lakini egento nabasabe kenene mombe kasa masaba munieke kwenye maombi niwafanyie kazi tali boigo.
tiganda isaransa ya ntwalenge baraza ali boigo omoko nganchera ginkorwa matanga nararenka enarora tiangi cha mbaye ngora yane manya kominyoka gocho talibo akine kerongo soka basani bali bane mu nganchete buya lero timbwati sukari lero twacha kurera tata ga talibo igo tafadhali timbasa koronde akombwati tinda itigo sali matanga eite lero tabia gisairo ando mbwati nabongo korutere nkundi abange nabanya konsabera kurumaega abana ba mintombaro bali bakoroseri mwake nyomba na batigaira amache a 1000 amachumali talibo alafu aya tindo chonde akubwatere tebese ni lakini nora ebese niyo senere gwakana chemechi na abekire chiri bwibera ororo alafu mama nera asa isaransete tingoro bnakoba nere nko mwande chiri bwisana daete mbatige no molembo Yesu mbwatesi esimokora bigo salika ngakere simuto bigorore nje no mwana ino ni numo gonsemi tali boygo telingo mwangete gasinkabo moneno ino nyinyi ndio wakubwa wangu ncheno ulimo gotoma na bakorereke barua teko byaiko so asanteni sana na Nyasaye abaseni biamono mheshimiwa oito Cliffo Mbanegi Sairo na inche na rurero ngoli yane ya chiribubere singi 500 jenda sama chuma singi 1500 chitigara sebesen Felix Nchungo kwani abantu nkwani njiyoga kwani njiyoga kwani abantu ega nandi bunango sigitoro musani one sege jongo soka usangira ni rongoli biamono inche mwishimigu kogo soka unataka ngwena nilimbu yamono nkwangete 1 million igali nyabigege ninche chairman mbuyamono naende ngotebinga nonye ninche bunande iga igongo geta separa nkogo kamono ninche ngo bakire nyimbe ngiye gwetaniye utarere mbuyamono abantu aminto na inche na kira kurupole yane umugako Nyang'au n'umusani one nabo mugambi gaiga emyaka gwetani 10 umugako yo nabamwabo na ubare kogera nkugamba buya ekagera ngakore bintu nakoreta polytechnic muroche gaiga in fact abantu baminto banyamana gwa mwensi bagatubwate tukabeke polytechnic ye yagarire uroche twikaranste buya nagokire sana naende buna narigeria matanga aya na matanga masikani naende umugako yo buna bwata masikani ne familia na bamwabo na kikiagarire twarorekanire iga abairi baminto mwachaiga abantu baminto mwensi pastor ole agati yeito pastor yo no mwanafunzi oyende wansometi buyanga etabuya uyu no mwalimu onolenge tigamba tebiga amaene Nyasaye yo togusaba amatanga okuyarosi kuri moyo umugwako uyu garostia matanga ayeriri arenge buya ako ngakire simi nando ngakiro nkwania na igubuya igo aseri tukuri arero otwakira tobe nainwe aso kuhakikisha ngenyangi yaye yabweneire asengencho mutabwate nkwana iga na pastor nimanyete nimbwata mangana mange lakini renda bagambinche
buna nkoigwera igo nabo nyigwerete igo ekiagera nyasaye nankonyete ekero nagambete ati ntwarete bokong'u ekagera amasaba abantu baminto ga mukabeka ngasoma naende nkanyore gasi enene ekagera ribageri riana bagambia aba bagatoka abo bakona gotoira buyaiga ase kinga kie kibono iga amang'ana tugutaka koigwa naya buna bone ngoko yakwana amagenderero kipara kigorwe kinyagitari kirosigwe epolytechnic buna bateba egwe kinguru abana baitu basome naende nkubateye abantu baminto iga igento kiratokonye gioka nekisemi nkigere emirango igorwe ligere tobwenere iga abana baitu tiga tubainikare kibasoe birasi basome oyo taigete kogenda gukigoro asoe gaiga atweni tintageti kokwana amanga baishimigo bakwanire asimo kogenda abantu baminto mogende buya na inche narango ikambe ne timu mwako oyo na igu director umwishimigo ogotogiria sana naende mbatangazete ng'a batebete ng'ekengere chekobuge okagete ng'enchende na tomu mubuke ga mosoke tokonyora mubwenerete tubaligirie nyimbo mutarire mokonya abaremi baitu omware gwancha mondetere gento insangiririe rongori ekiagera buna mwakwana korengeri nokera timanya past procedure gosemo gosaba manya gosangiriria tusabe ngo mutunge nyasaye yaikirenga ki tokubeka mariga itase besen asokole mimungu na ista n'abana baye kuna kero yo muyugeta akore kigwenerete gotwa sebastra Yesu kusombora ito amen nare gotaka aseng'encho naye guri bageri naenda maina abantu aminto oroche ngare menyete abandi ntwana konyorana nabo gocha onkwani lakini rende abandi bari batanyare koimuka nabo ngotuma abantu baminta abakristo moetana nega mongeriro nguri lakini bari bara onare gotaka morete gocha mondeterero nguri tindi goteba nirenga lakini rende gakina njentana kororekana tugo nkwanirani bono riro rikonda nchugo chango iga mongebese yo igere ekonye family eyo bwate nayo manyete rongori kwabo gori koruka nayo manyete nje tindi gotangasa nga nirenga okonga lakini nataka mukireta somo choko igo nchugocha ndetere rongori ga asiteka chinke tokori rigere pasta ntobeka pasta iga mono nkonye gocha bagambi ndetere rongori ukagete bugambi obo tingo cha kolengera limba bachire chinyimbo chingiya buya mono mugambi aserongori yao buya mono aserongori yao buya mono mugambi asanti buya mono mwako minto director buya mono mugambi buya mono mwako minto buya mono abana kwaya bali bagitari Saudi mutali go Itali iga pastor minto buya mono mwako minto Peter asante kwaya buya mono sana buya mono mwako minto buya mono kibakonya kuruga abantu barabara jigoita marubenjera avocado welfare tena amwa ko bija yokaiga mubwatenjera mukuru ekiri mwari kuru ebija mbali gokwana marube tena gocha kai mbuya mono sana asante buya mono mwako minto buya mono sana leta liono wake Timothy buya mono madam kai buya mono sana buya mono nara igotomira no mweshimiwa mukwanango gamba kwani abaminto mwesi mbiyamole nje nato muno mweshimiwa eti nobara nominated ya MCA ganga siringi elibwaya mbiyamole ngawo mweshimiwa edi nobara shiringi 1000 mbiyamono sana onde tatigara gaki naende manyanga no shiringi 10 chikugorwe kebiriti
onde tati garanse mbiyamono asante mbiyamono mwalimu asante muigwa basi naro tumwaiganere abasana abaire banyang'au nabakwani mbiamure na inche ona atomirwe nomo sani onyang'au gosomo sani gocha ogai igakoro kwa profesa etwati ontita nanga nantomere siringi 500 onte binkirwe ngakibuneye musikontita shilingi 500 mwaka kerore mbiyamono kwa niaba ye grupu eye nari gusaba baimukia magoko igoro nge daktari akwane kwa niaba yao asante mbiyamono mugambia so twali baga nindi turi baka mono mogo twayiriria soko soka igo ane bichenje ikagosoa ma mogoyo ne tenangatia we are not wasting time ekiombe gia tenene motuga iga ekoro kwa avocado hotel welfare ase mokoyo ne marube aroyo mobo kero oyo moitanyororo bokongwenchere yiga nabo togocha amo iga twasangirira gento eke twamwari ndelio na kugure sukari chinga kichiria amatanga erire go twarure pole na avocado hotel ani mokoyo ne familia ino twabaire pole nene bono tubate pashe itoga iga nebwate chibe chinyinge tindo chitangasaga igo tigotoe mokoyone na komote ipole elinde elio motimoke ekere mwaka Nyang'au abekire atimoke ase nyumba yae mbiamono yasaba sen olio tomuna nara igo tomwa ntagete nayo tangase na gwatomwa mwana abakwani miemuri nche tiganda ira libageri koe family pole yanda ire ngakie koire koe family pole ona tomwa ne family ya mugaka mubuche abana ba mubuche bate amba meto no mugaka Nyang'au tombe Hello na tomne family ya bamura ba mubuche mtu ameto no mugaka tombe igo mbantumira chibese chire 1000 na nje na chisindisire na siringi 500 ngochichane linde chire simime ngochichane ndike chieso mumura okuru kumarube asante bas onde naro utumire naende ntosieke raisiko onde naro utumire nche na sindisire chibese echo onde naro utumire ndasiekerere bali batara onde naro utaimo kabo timanya gosekanya mwabekiro mugambia abantu batararia bali bagenderete chekiga motoretere gocha bali batanyare kuimuka nindoche mbagenderete aria na mukubeka gocha se nondo tomwa togenda ne chibese utumire nari gusaba mobe bwangu igo bono iga twakurire nabo kuimukio ko boko iguru digere bakorora bwangu bas I think I'm through nyomo akuri na umokoreta gocha bas bono kenga tigangiranie likonde ligocha abantu baminta simoko genda mogende buya yorokerie kia sana nimeshukuru thank you very much biamono
n'abande mbaro konye batumire nabo nari gwancha omoriki asome bwangu bwangu tominyoke gochiaria ase twatigera. Abaiga batatomeire Peter Mukua shilingi 200, Mara Kiokongo shilingi 50, Silvanus Okuoyo shilingi 100, Obiero Omoro shilingi 100, Alex Ndubi shilingi 200, Mainda shilingi 500, Misati 1000, MCA Minda igarwa 2000, 1500 chianda sama chuma. Gisairo garu shilingi 8000, elwe yamo yanda sama chuma. Edina Obara shilingi 1000, Ongiramo Guche 1500, Edward Ontita shilingi 500. Biamono. Biamono. Bono igonko endaria sinatigirete omwana Sara tenena ne family yao na bali bonsi baja gukwoya n'abasani bao bonsi mochaiga bigere tosoe ensemo y'omoerio y'oborandia bw'omoerio. Baria mwaja kwa Isara nabona ari gosaba moche iga bwango rinde mwakwebicha. Kagenderete commission Misati na tuma 1000. Naye Naomi ona koba tayare kero ya kuruo. Abasani ba Naomi ne family yaye na inwe kana koba tayari. Family abande kora iga family ya Sara etenene ya kwebicha. Abande karuo family ya Sara yoke tigale. Abande family ya Sara tigale ya kwebicha. Linate abana anga mutene ina akamoranji. Biamono. Balia baja kwa Naomi abana baye omugako ye na abande bali baja komoya na baroba tenena. Anyamura abange na omoko yenacha abande mwe kanye mutwagu abu bakubwate video ina liera arorekane bia none bicha nali bakuyebwata bia. Mokora mwante bikorwagu na spora nayo nako batayale koraiga familia yetigale akwebicha familia yetigale akwebicha na bali ba sipora ngote neine
bakobwateti gocha Salute iga biamono Sibora onde gagitaba se kwenda na gusari umusangerekano bwo mwaka burandi mburaba igonde tagenda kumuranje goikaranse buye igo muna baenderete Salute aso musangerekano biamono efamilia yetigare akwebicha Nagai nae anga kwaimokire kabeta yale gocha Gai ne familia yao n'abasani bao bairi bonsi gocha haya biamono Gai biamono efamilia yetigare akwebicha bono bamura bamwe abanyang'au kamuranje njua kobakona gocha n'abasubati kobakona gocha cyo asingo kwana rengane nabakoni mwensi mbie muri nabona bo batokonyire kuna Justice Busire Joshua Ntiele Jackson Matale Geoffrey Mogaka Dennis Machuki Walter Michira Maxwell Nyambosero Elizabeth Tai Evanis Momanyi na Lucy Ondati n'abantu bonse pe ba US na Gulf countries toko bakera mbia mono ase mwatosirire umurego yikirega mbia mono n'abandi bagasene ko nyako tokonya toko bakera mbia mono n'abaire smoko enda yasaba bwate sinjera koenda abarusire bigojanjera moikebuya nate abamura bamwabo mwakanyang'au n'abasubati bamwabo baja bakwebiche nanje tigangire ribageri asa basani nanje batokonya musike director Njomba Tomu omo director Geoffrey Michira Lawrence Gori Mokoyo Negesanda kurubu abasani bane kurubu ngiri hoteli 5 raba chuti omo driver Joseki omo conductor ne maroro na marora akina ndengwa kambi yamono ase daktari iralimirera na nkonye taso usauri no musanyo na nyakundi akimbi yamono na nda basani abange ange bonsi pi monto tayo tabeka ko bako akimbi yamono
ekero gokora iga chikasi ni chia Nyang'au chionsi pichicha toso ensemeni chikasi ni chia Nyang'au chionsi naende gakie nare kobasaba iga ekero abaminto bakwanire iga ase bari babakonyete bari batokonyete igo ng'a ntorakora oborandia nkoba bore omorandi nararia ogotorentera esamoni ya omoerio igo nare kobasaba naende buna nabasabete korwa ritang'ani iga toremereranie amatanga ya omogaka oyo agenderere ng'ora iga ase obotoereru mpaka tokore buna omogaka arenge omotoereru igo nateba chikasi ni chia Nyang'au chionsi chicha bakwa ebicha oraiga buya mono mbaro barabasa kong'ita abang'ina rome Nyang'au gaki kamoranche inchuo abang'ina rome Nyang'au bang'ina rome Nyang'au ase more inchugochi unoteneine igo karatiga narari ogocha narau buya mono nare natebigwa iga ore semo ya tata omogaka Gai ase ore inchuo oyo okorokwa areba norang'a aya buya mono inchu bono ebicha ntaete wakwe lakini erende ase eng'encho kwaba tiga nkoe gaki okwana omonwa oyomo nainche nabakwani mbuya more mwensi iye nere egasi enkong'u mwana arara lakini rende onsi igo tokonyabeka ase Nyasaye nere omanyete igo rende igo nare gosaba abana baria bane batwara omorembe batwara obwanchani naende rende kero naika nkaria narora omong'ina mokoyone na omogotu naende buna are omogotu
na baheresa tekero na kitanga batebingi tekero mungi na mukorenda nari muranyoro guseseniwa ekiagera abantu bane mbare bakonyora kero mungi na gotire baruranga ni gintu busa bakomenya ngo bugimo bwabo barabumbo cyakabo igorere nari kubasaba abana bari bane mwegere kimbwa cy'umungi no mino munarenge bone na kiachenkiri igo kigotogonya igo kikobea igorende goikamumanya yonse timbwati amange na basabira maya tiganya sawa rende naende barende umungi asante biyamana mugaka erietaneba yonkoro kuchonisira siareba ogembo korwari botabori rigoma secondary ali thank you biyamano abaigunjwa abaigumyo goja to murandi ribaga arani abaigwa abaigwa abaigunjugoja biamono korero musangerekano iga biamono sana goikiraguo nabo nare kogani gaki monyakero gobwe welfare asore oiche ekere kanisa yomotembe ekona kwebeka ang'e eariganio morandia monyakero gobwe welfare asore abaya komiti be welfare tafadhali asole mukango gocha atwa kwebija abanya komiti be welfare bokisange welfare nabo aboka harakisha kidogo minyoka asole na bongoroje tafadhali tigangu ndwe ngora yane asetatha nechikasi nichiane na baire bana bamate mbate ipole abana abanya komiti be welfare ya bugisange welfare inye mwakolire bija matebe mwakolire abanya komiti koraiga bia mono faisingo kwana ari ngane ri mugusabire Wami tuanti amba kwani wairebiya. Tundogo tuara mange chama nyekire gukwana. Ni watu wale kwa tenga mbia mona so wote kutubwatisia. Abanya kenyoro. Na watu kwa tenga mbia mona siga asimu akora. Teko gara iru mu achagete ko beko musingi. Ate ebintu ebi ekera ni reiga. Igo nana otosaba tubwatira ne butambe. Na bali bande batarasoa. Ntego leteri baga mosoe. Nyuma y'umutinyi yotarayera mbiyabona naro umaete buna tore iga toikaranste iga umusangerekano bwensipi unangagerete kare paka America mbaligeretie amasisi yani umusangerekano bunore iga yona sabirunga abana bomuga Nyang'au bonsi bi abana bonkundi abatati
abamatara abogeto bonsi pi gakinjwa mwakwe bija erorekane gochiari injwa semole abana bali na ate injugo abantu bagai bonsi injwa gaki omojio gai omogima injwa bali barabenge kabe motwagu kaba motwagu nanda abandi na omogwekanya bali barabenga abandi kabenze abandi mwekumbe elinde ekwerende yerorekane buya emada mwelia ase Naomi akale ng'ayale nada yunga mada mnalenga okay emwanya orirwe igo bono yule madamu mahali Naomi yako akuje hapa Amjambo. Simukuja wala tulikuja nao kutoka mahali tunafanya kazi. Kukuja tupigwe picha. Wacha wakuje. Mali zenyu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Esther na juu ya hiyo nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nafurahia kuwa mahali hapa. Tumekuja kuleta pole zetu kwa familia ya dada yetu Naomi ambaye tunafanya kazi pamoja pale pande za Nakuru Njoro Mutukanio, na tumefurahia umetukaribisha na Mungu awabariki, na pole kwa familia ya Naomi na Mungu awatulize. Amen. Aya, asante. Ekanisa elia ya Matembe nikikumbuka Kalvari, mahali Bwana aliangikwa kwa ajili yangu na wewe, machozi yanitiririka. Nikikumbuka Kalvari,
machozi yanitiririka. Bwana asema, mwanangu, njoo, njoo, usirudie kutenda dhambi vile mbwa anarudia matapiko yake tena. Njooni usikawie. Watu wengi hapa duniani waenda mbio katika dhambi. Yesu anaposhuhudia hayo, machozi yanitiririka. Watu wengi hapa duniani waenda mbio katika dhambi. Yesu anaposhuhudia hayo, machozi yanitiririka. Bwana asema, mwanangu, njoo, njoo, usirudie kutenda dhambi vile mbwa anarudia matapiko yake tena. Njooni usikawie. Yesu aita kwa sauti tamu, mwanangu, njoo, njoo, usipotee. Uko mbinguni makao mengi, nilienda kuwaandalia. Yesu aita kwa sauti tamu, mwanangu, njoo, njoo, usipotee. Uko mbinguni makao mengi, nilienda kuwaandalia. Bwana asema, mwanangu, njoo, njoo, usirudie kutenda dhambi vile mbwa anarudia matapiko yake tena. Njooni usikawie. mbia mono ase bono iga nabona ari gosaba abarisi bonsi pi ase ase omosangerekano moche gocha abarisia mwensi etoke nkwarwa isiko ya tombe nabona ari gosaba ng'a twensi tocha abarisi twensi.
abalisia baito bonse barase gati y'omusangerekano injugocha na intu twakwebicha. Ekero twakorire igo omorisi makori oche gocha okoro gosaba erinde twariganie omorandia. Abana ba Nyasaye nabakwanirie mbuya more nonye tore no bokong'urene na batogokwanania bono nigo togokumba ebioge erinde tosaba omorandia ase obosu bwetu omuya tata kwarorire buna twachire ekegwanda eke tari obuya bwatoretire aroro noroche buna omosombo abaire okorara na bono igo omorandia oraterine korwa ring'ana riao ariruko rwasore nase rirabe rikogwa rigu rirabe rire rigiya riamo amakama yaya koriegwa bono tata twagotigeire origere gwika twakori omonyego oyo meyo obuya bwa Yesu oyora amabori aito morandi Morandia karibu rinde okwana abana ba Nyasaye. Nare kumanya ng'a bari bagosoka ogo batama ntorandia abatware gotiga naigo sibagenda uchi ebichie kobwatwa oborandia natakoreta omorandia yogotorandia ene nare gosorora ng'a onyondo oraoigwete ng'a gatagete kogenda bwango aya tokoeriba gosoke totosaririe oborandia kiarenga kinere embesano ririo gwachakire kosoma ekebungo abanto abagochi kwabora ng'a nasoma obobe bono nare kobasorora ng'a mo settle down egere oborandi botwari bagarigiya nare komanya omoteri ori bwa district onye kora ototere ng'a ogosemeri kwa omokristo tunagotera iga nonya naye Miriam ng'ayore ogosemeri kwa omokristo Osemeria kwa 175. Tutene twins. Osemeria kwa mo Kristo kero
Ense vive vitatite amatemwa tayo omogoko no menyeo ota ererinde omogoko no menyeo ota ererinde amariga takobaho ama kweri tayo abamenyi bawe kane abamalayika abamenyi bawe kane abamalayika amatuko era wali bagenda gwakubicha kamuranche nchuwango gocha twachakira burandia obwango toganete gokorora unahore aye nagoika kaigoro isayo mogoko onyundo raurengeti kogenda kuranje nakuburia osoke boniga tubase gutusariria amarandia gusaba tuli uburandi buchake nasemera ngari bagenda gwa kukibiche bakire tatiga rende uri obarusia nabondo nyenga gwa intercept program yaito tutagete twatware control ya mokuruga igabusio and remote control and tutagete ndiko kandi program wetani to ngende tukurugusia okay atati karanza gon tigeta kabao nga onyundule nga otagete gosoka soke bwangu ingo saba o make sure ikaranso kirikiri baga twakuri burandi nabali bago kwana nchira bakana gukwanania kindly karuwa abwo genda kwana gikimoino gutusalide mu mugutano anya tuli na intuga igasoka. We don't want to have two meetings. Hello? Bali ni nungu address. Oburandi bwaikire bono nkurandi tole amangana yuko na gukwana abuna gukwanania kona gotebania yatige. Tusabe bono. Mutungi Nyasaye. Insa yaikire yabene mono ekararingana lya uri gukwanwa n'umusumbo Pastor Geoffrey Matoke umurandi ya Korutombe Girls High School. Uikaransina ni tukruwa semambia munatuwa muchigeta chiche kole mienkeye yaikire chinga kia kara iruli bakari yokurandia na utwale gusaba masikani yaro lekana kuruwese bali bategerete kuruwa se family kuruwa saba sani kuruwa saba iri tigango moiko wa Tech Church egaro burandi obuike bokole muna bwaganirie otwasabira astra Yesu kusoma bole ito amen tuikaransa ono tukirikiri ono gusoka nkoyo kuruga omukwani urato kwani na ikiri gukwana igale Pastor Geoffrey Matoke igale chaplain ya Tumbe Girls yeteria gukora buya mwegwa mbale ngabago gatanga ntubwate sukuru ya baiseke gaye kana ndega gukora buya egotwerie tarigia karibu sana Pastor otweringere Nyasaye
to basa kuna chenchiri yao ora anu na kwaro bereti kiatali ya wajisali. Thank you so much. Na wasalimu wana na binti za mfalme, ya mjambo. Nataka kwanza kusema kwamba there is a serious statement ambayo kila mtu lazima ielewe na ukubaliane nayo, and the statement is saying that this world is a marked territory for destruction. This world is a marked territory for destruction. And na hivyo inachukua watu walio na roho wa Mungu kuweza kuelewa mambo hayo, kwamba ulimwengu huu na dunia hii imekwisha sasa wekwa alama na inaenda kuharibiwa. And I want to thank my God kwamba kuna watu ambao wanamheshimu Mungu hata wakati wa leo. Ndio maana pastor aliposema wale ambao wako na haraka waondoke, I believe wameenda. Praise the Lord. Lakini if you are observative enough, utaona kwamba all our chiefs na wageni waheshimiwa wako hapa. Amina. Kwa hivyo hiyo inatuambia kwamba sherehe inaweza endelea. Praise God. And I want to say that there is a time when God wanted to destroy mji wa Sodoma na Gomora, na hivyo akatuma malaika wake. Yesu naye akawa kati ya wale ambao walikuwa wanaenda kuharibu mji wa Sodoma na Gomora. Lakini hata hivyo Mungu akasema kwamba siwezi kufanya hivyo bila kumjulisha mtumishi wangu anayeitwa nani? Abraham. And I want to believe kwamba wote ambao wamebaki hapa, maana muda umekwenda, ndio hawa ni wale ambao hakika wameona dalili kwamba this world has been marked for destruction. Na hivyo namshukuru Mungu kwa sababu ya mwanamke mmoja kahaba ambaye jina lake alikuwa anaitwa Rahab. Naye hakuwa anamjua Mungu wa Israeli, lakini punde tu ama mara alipowatazama wale ambao ni spies waliotumwa katika Jericho, she learned that this man must not be normal men. They are extraordinary people. Amina. Na hivyo akawaambia, nimejua kwamba mji wetu wa Jericho unaenda kuharibiwa. Na hivyo nawaomba kwamba mtakapokuja tafadhali mkumbuke familia yangu. And I want to say kwamba wote ambao wanauoga ndani yao, basi hivyo mnapompa Mungu nafasi na unapompa na Mungu nafasi ya kwanza, you prepare future for your people. Maana watu wa nyumba ya Rahab walikuja kombolewa kwa sababu ya yule mwanamke. Amen. Na ningetaka nisungumze maneno machache, na hivyo ni kusema kwamba God has secrets. God has 7 secrets that belong to him. Mungu ana siri 7 ambazo ni zake yeye mwenyewe. One of the secrets is the future of our children. Watoto wetu jinsi watakavyokuwa, hiyo ni siri ya Mungu. Amen. Another secret is that the manner of your death. Unaokwa vile utakavyokufa, hiyo ni siri ya nani? But I want to thank God that I've seen 2 men, watu wa wakati huu. Mmoja ni mzee mmoja niliyemuona 2000 katika kanisa langu kule Nairobi. Mzee huyu akaja Sabato, siku ya Sabato akasimama akatusalimia. Alikuwa mzee wa miaka karibu 80. Akasema, mimi nimekuja kuwapigia kwaheri maana I'm retiring, I'm going home. Lakini sasa shida ni kwamba the man of God was speaking the language of faith, na sisi hatukuelewa kwamba anamaanisha kwamba mimi sasa hii ndio siku yangu ya mwisho. Na hivyo kesho yake akaamka akafanya mazoezi, akaja akachukua leseni yake, akataka asome. Baada ya kuoga, mama wa nyumba alipomletea chakula kiamsha kinywa, akamwambia I'm not taking it, wacha nipumzike kidogo. Na hivyo ikawa mwisho wake. Praise the Lord. Na hivi tena karibuni nimemwona tena mzee wa imani. You know, haya ni maneno ambayo yanakupa wewe ambaye ni mwaminifu, yanakupa motisha. It encourages you that still God has his faithful people on earth. Amen. Kwamba Mungu ako na watu kama Abrahamu, bado Mungu ako na watu kama Ayubu. Ikiwa wewe ni kama Elijah unafikiria Mungu hana watu, Mungu ako na watu wake ambao wanamheshimu. Mzee huyu naye
ambaye ni mwalimu retired, naye tukaenda kwake kufanya maombi ya mke wake ambaye ndiye alikuwa mgonjwa. Basi tukaomba na mzee nera gusabira umuntu wenganya site yakonyo umuntu yakoreki ekiagaro mwako moreriro chande kirama tukambange tukaimba tukala chakula tukamaliza, lakini mzee akasema today I felt power, nimesikia nguvu ambazo sijawahi sikia. Hello, na mwenye tulikuwa naye Mungu akamwambia huyu nampumzisha, na akasema I cannot say this to the family, maana mwachire kwa romo ngono rwarete mwasabire omone no gotebiria aya omwako onero gotimoka orenge buya ngakiora ate family tokora kane balimo. Bas tukatoka tukaenda. Asubuhi nikipigwa simu nikimwambia anacheka niambie nilijua niliona ngakiogote hapa mangana mnayo. It means kwamba maisha yetu ni mafupi, na hivyo the manner of death is a secret that belongs to God. Wakati unafikiria kwamba mwenye ako hospitali ndiye anakufa, wewe ambao ulikuwa salama unafanya nini? The manner of death is a secret. Na hivyo wakati mwingine tunajiuliza, mimi nitakufaje? Je, nitafika miaka ya uzee? Mimi nitakufaje? Nitakufa accident? Mimi nitakufa ugonjwa? Mimi nitakufa namna gani? This is a secret that belongs to God. But Paul tells us kitu kizuri kwamba whether I live or I die, mimi namwachia Kristo. Amina. Na hivyo nina fungu moja ambalo nataka tuangalie kutoka kitabu cha Ayubu. Hebu mtu anifungulia Ayubu 9:12. Ayubu 9:12 kuna kitu inasema. Job 9:12 inasema nini? Nataka kuongea kuhusu kifo cha mwenye haki. Maana Biblia inasema kwamba kifo cha mwenye haki kinamfurahisha Mungu. Job 9:12. Kifo cha mwenye haki kinamfurahisha Mungu, lakini kifo cha mwenye dhambi kinaleta shida katika roho ya Mungu. But ereniga koira ekiaganetie ningora nyale kumutanga ningora nyale kumuboria nga ninkekyo okokora. Mungu anachukua kile ambacho anajisikia kana kwamba akichukue. Na hivyo ni nani atakayemzuia Mungu? Ama ni nani atakayesema hapana? Kwa hivyo wakati watu ambao wa Kristo wanachukuliwa, ndivyo kitabu cha Isaya 57 verse 1 and 2 inasema kwamba wenye haki wanaondolewa. Kwa hivyo kule kuondolewa, iwende ikawa ni kupitia kwa ugonjwa, inaweza kawa ni kupitia kwa accident, namna ya kufa. The manner of death has nothing to do with your state wakati umekufa, kwamba umempendeza Mungu ama umefanya nini. Kwa hivyo the manner of death has nothing to do with your relationship with God. Maana mwili huu, this body can be wasted. Mwili huu unaweza ingiliwa na magonjwa. Nimekuwa nikijiuliza, why God do you allow watu ambao ni waaminifu to suffer? This is a question that I've been struggling with. Why do you allow watu wako wanakufa kwa kansa? Watu wako wanakufa kwa magonjwa ambayo ni magonjwa mabaya. I've been asking God this question. And God is faithful, maana yeye ujibu. Juzi hivi nimekuwa nikijisumbua, lakini Mungu amenipa jibu. Akasema kwamba diseases are like tools in a storehouse. Hivyo ni kusema nini? Magonjwa ni kama jina nzuri. Daktari ngoja wake. Diseases are like tools in a store. Amagonjwa amarwaire iganga ebyoma bibekira se esto. And the farmer decides which one to use and when and how. No mulemi gakwamwa nkerekya gutumeka na ande ndireri na ande nchiraki. And this store is used by two people, God and Satan. Nesto yegotumeka na abantu babere oyo monya sae na birecha. But the difference is that when God uses one tool, He uses it maybe to humble men. So he allows diseases so that he can humble you and prepare you to get to heaven. Because most people would not have seen heaven if it were not that they were sick.
abantu mbaro batare korra igoro nyetere singinchi amarwaire. Amen. And Satan uses the tools also. But for him is to afflict us and give us sorrow and pain. That is the question, that is the answer that God gave me. And for sure that is true. Maana mtumishi wa Mungu Elisha. Elisha was a great prophet who took over from Elijah. Elisha did many miracles even than even than Elijah. But somewhere it says that it came a time when he was also sick. And the sickness was the sickness to die. So you see, even a serious prophet like Elisha also could get sick. And it's funny that he eventually died. But when he died, still the divine influence was with him. Because some people were hurriedly trying to bury someone. And then they buried the same person katika mbera ya Elijah. When the man touched the bones of Elisha, Elisha akafufuka. You see, Elisha is a prophet who has died out of a disease. But someone else has died. And when he's buried in his tomb, the influence still makes him to resurrect. So that tells you that anyone must die. I also asked God a question. I asked God a question also sometimes. I really wanted to understand about sickness and death. I thank him because he answered me. He told me death is like waters. And for a boat to be able to move, it has to be on waters. So death is what actually takes us home. So without this death, we have no hope to go home. So we have to die so that as a means of taking us home. Asante daktari. Kwa hivyo ni kama vile mtu akiwa katika nchi za mbali. For those of us wale ambao mumeenda nchi za mbali. It comes a time when you want to come back home. Na hivyo lazima uje, lakini unapokuja lazima upitie airport ama border. You have to be cleared. So hao wenzetu wanawachiliwa wanakwenda, so they are waiting us at the border. Amen. They cannot be cleared before na sisi tufike pale. Kwa hivyo, whether you live today or you die today, jambo ambalo ni la maana ni kwamba, what is your relationship with God? Na Bwana aweze kutubariki. Can we stand as we pray, please? Nitaita Pastor Ezekiel Mouko. Utakuja uombe kisha tutamaliza. Thank you. Family nchugo cha tubasabere. Maetena intue ndogede sukuna utokoranga banda barasiri mwe muna pastor kinagire. Ikiagara no kulie liyo choti wegeti goro banda go korandia ariko babia. Injiba no family wo cha tubasabere ga.
walisi baito nchugo chalende walisi chu etakurumagega gaiga walisia abeke gatiga kurumagega mocho kurori mulisia juocha aya twaza kolamia amulisio ndoje mole kama mole ngaine juocha James ona walisia baba kana munataka basabe mana gukura. Okay, tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tumekuja kwako siku ya leo. Ona tumekuja katika kuomboleza mwenzetu ametangulia, na pia familia iko katika huzuni Baba. Watu wamenena, tumebata mahubiri, lakini tunajua kwamba wewe ndiye mponya uliye karibu. Hata tukiondoka tunajua kwamba roho wako atabaki na hii familia. Tunaomba kwamba Baba ulete uwiano, ulete upendo, na siku zote hii familia kutazame, kwa sababu tunatarajia kurudi kwako mara ya pili, ili sisi wote jumuike tuende mbinguni. Haya nimeomba na wenzetu wataomba, tumeomba katika jina la Yesu aliye mwana na mkombozi wetu. Pamoja na hayo mfalme, tunalihimidi na kulishukuru jina lako. Tunakushukuru kwa sababu ambaye ametuacha Babu Deacon Charles, kwa sababu sisi nasi tunajua siku moja tutalala katika kaburi, na tunatumaini kuwa siku moja na sisi tutafufuliwa, na wale wenye wametutangulia nao na sisi wenye tutakuwa hai kwa huo wakati tutanyakuliwa pamoja, vile unasema katika kitabu cha Wathesalonike. Mfalme, tunalihimidi na kulitukuza jina lako, na unatuambia kuwa tusilie kama watu wasio na tumaini, na kama familia mfalme tunaikabidhi mkononi mwako. Tupe na tumaini kuwa siku moja ambayo sisi hatujui ila wewe pekee, kuwa utatufufua wote na tutachukua tupumzike na wewe mfalme. Mfalme, kila mmoja aliye katika ile boma, katika uwanja mfalme, tunamkabidhi mikononi mwako. Zidi kunena na roho zetu, na katika yote mfalme, tupe na sisi tumaini kuwa hata dhambi tunazofanya kila kuchao, kuwa tutubu ili tuweze kukulaki mara ya pili ujapo. Babu amelala katika jina lako, na sisi je, tutalala vipi? Hilo ndio swali sisi tunajiuliza. Tunaomba mmoja kati ya wao walio mkutanoni huko, ambaye hajakujua kama mwokozi wa maisha yake mfalme, akukiri siku ya leo atakapotoka huko, anasema enyewe nimeona mkono wako mfalme, na katika yote mfalme utukumbuke katika ufalme wao unaokuja. Na mchungaji wetu na wachungaji wote ambao wako kwa mkutano tunawakabidhi mikononi mwako, wanapoendelea kulisha malisho yako ambao umewapa katika uwanja na nyanja mbalimbali mfalme, tunaomba wape hekima ambayo inayotoka kwako, wape hekima ambayo inazidi ya wanadamu, ili sisi wote wanapotuchunga kama kondoo zako, ili wote tufikie ule ufalme unaokuja. Ili ndilo ombi letu kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, tuomba hata kuamini. Motongi Nyasaye mbiya mono waigura masaba itu twasabira somo gasorero ase umudikoni yitu umwanchwa Charles Nyang'au yorarire family yaye n'abamwabo bakibusia umonene korengana n'amasaba sabiro n'abalisia babake oyo mobaro mochukoroye yatworo kiringana onyorara natiga legacy ngiye kurumagega onyo utigire umuchukuru umulisia abachukuru bandi bakwegenete igota kwetigarara anentu bwatoko semeringa litukulirio gutura abanchu bao ntumira nenera togenda sinkiri gwatoro isiri tunamenya naye kare na kare otwale gusaba ngaba mintu bategereri nganeri nonye nabagambi baitu bara nonye nabayishimi goli batigara singi njo masikania manene otwale gusaba ngogenderere kore tobomo no goteberania namasisi ni wa asemiro bitu byonse meme kongwa bagambi babwate na batugo saba ngo bayikisemi obaye kinguru oba obubwi gatokuna kubwatira n'abarandi abandi bamintu gaiga soko beka abantu babuya ense yitu ya Kenya twayinyure kinga kiki gara tubwate ukomina no konene ase upinsani ne serikali otwalo saba ngo manoto eli chibu egera economy ebuke bana babo balenchara bana baba kule bakorera
ayoleta obole mwase Kenya otwasabira ya Yesu kusomba bole ito amen ona mbuya mono ona boto wikaransa family yo lugo waka mbuya na bokocho wake mbuya egera tukule linganeli family spokesman we family njugo cha mbuya mono asenge nje twaragendire omukutano oyo nande ore ang'e nokoera bono erongori njasangererirwa lakini omogeni naro ntumeire ebese yaye orenga omusani o Nyang'au koroku Nyambega mose iga nande nkirari iga ebese yakire esimi ya siringi chiri bubere igo ngochitumande gochiese esimi ya marube nande ntwakwanete nere igoro natebete ng'ora nande mbakwana na marube mbuya mono mbuya mono ase nyuma ntarera neri mbuya mono nabona ari wancha omochokoro bw'omwaka Nyang'au asoma omogano Geoffrey asoma omogano erinde erio mana kwira neri ng'a mbuya mono ase abaminto bakena bana nabakwanire mbuya mono bakire mbuya mono sogocha gotubwatsi korra miroberi omwaka nyare ko baye kwera buya Geoffrey njo mochokoro monene osomugano osokoro nige bure 1946 somongi na cheunga mumainteka mwaka gaimirera nero lengo mumuro monene nero monene sichebunga kurwa 30 Elmelda Turbena Rail Ungundi Nogeto Elda Matar Leti Bisieri Nyabuti Leti Nyangweso Leti Nyang'ara Leti Basivika na Chebunga Cherus aga ende skuru 1950 kiendega kaenda miriri na finally kyo bwoge nigari ngo muremi mokeiga asimegete kawa na bwate tuko ni arenge na mwate ayugwa munya committee nyabitule self help group committee treasurer Singeri primary Irianyi secondary na Irianyi tipping center etundu bali ya chaka rero iga nere na garinge nyumba 10 ngari ngo mwako baba estaga iga ende awata wana watanomo awale tata marube concepta anti Sara anti Naomi anti Sipora na anko Gai nigaringe member ya Dikon sokoro mwako leta nigwete obe kairo bosongo aka manyikana nigawate throat cancer na mautenda yona baru walete sana kinoneko abirigento ikebe sana batubone mirobire Nyasaye ono mwaka oyo 21 July last week Friday kalito Medicare kanyara kwa agosira kali ni miaka 77 so yangu saba sabirani sato beko balemu unaoni sabali yako yaraiga no molisi ate bagaiga utigire legacy nende karatiga legacy game ni tiara one legend and the legends are usually immortal egento ba kore kero kyo gutigara pi seven inoro mugan Biamano omochokoro kwanire buya naenda bonkoira ninga biamano no mole mwali bono inchinde de kwana na ajakira ase toikaranse
ase egetie eke kia potekaniki nabo nkoirana nyasaye oito ng'ambia mono ase baria management mosigisi ase eng'encho chingaki naye kware gocha ende oria okwana kini ase eng'encho chingaki igo naori koganisi oyo minto mosigisi naye kware gokwana kwa niaba yaga ingiche ensemo ende nabo ngoteng'a bogisange welfare nero nabo nkoyiraneria ng'ambia mono ngocha ase ekanisa ya Gitare South mwakorire amanene ase ogocha enka yaitu nabo igo nabagisanga asoro mwakorire emeremo emiya ase ogotosira ngocha pastor okorire emeremo emiya ase omotiko ni Nyang'au ase okona gocha ase okona gokora ogosaba buna baba arwarete abwo pastor are frikisebo agochicha nkomata incho ogenda ogosaba na pastor naye ensemo eri gwakorire ase agoseni bono nakwanire ng'ambia mono nabo igo ntarachi gokora abana baminto bomogakoria areba okwana kero narenga ari mocheri kwenda gwakana epiri kobang'akirete esimi bagantebi ng'a epiri ya mocheri intwe togwakana nyoka gochi moina abwo orusi bese togotoma nabwo bairete ensemo ya mocheri omwana okoroka Philip nabo igo ogeto nabo igo masisi bantomerete chibese ngakana mocheri abwo nabo nkobairaneria ng'a mbuya mono ngocha omwana Rairi nensemo yaye bapurairie ensemo eri ase efamily yaitu nabo nero nkobairaneria ng'a mbuya mono kero oyomo tinkonyara gokora goteba ng'a mbuya mono mwana Nyang'au twasirana kero twamanyete igoro y'oborwaire bwa omorominto na Marube tiankwane buna yarenga ake mwana Marube gairete omwaka nyange na buna mwatebiwa ase obweng'e ekero twamanya mborwaire ki akorerwa esikani Marube gakong'akera esimi ng'a chibese chiambori lakini natebiwa omwaka airwe agwekise kamatebi inchwa ngotebi nogokora abaigwerete agacha kagenda gaka tukanyore oborwaire bwa omwaka buna bore kero twanyora oborwaire ntwabisete aro noeba mura minto mpaka twatebete lakini tugarigire nki togokora gacha ngatebi omoigwa nare nkoroka ari moigwa Simeon Maroko nere first cousin korwa omame kamurangeria agansauri agantebi nang'aki ngokora omwana Nyang'au nabo nkoiraneria mbuya mono nkamotebi bono okona koreta oboke tutebererie omogaka asukeri kiagera konya batatebiri igo togwakana emiaka ebere eyere 12 naende torigeirwa mesini achi kobekera omopira kero twana goconsult ase abanyagitari bagatatebi ng'a gakobekirwa ase eperiod enke igo moigwete ase chingaki chingi bono togateba ng'anyora omwaka oyo tigakwe nobororo bwaye igo nabo twakira omong'ina estachi gotobori twakira ngoika ase omorwaire nabachiteka chinka ase eng'encho nimbwate riyana nasira Marube ogocha boigo nabachaka korwara bono egento kiagete komobera ekebe igatokembete rituko ria esabato akagenda agachiga akarusiwa ekemiro naki ekoera omwana ominto akwete kwa ekero tocha gotisikaba yabeire late igatokembete toendete ekanisa bono inki nare goteba twaremereire mwana ominto buna aenda orisoma natotebi buna tokoba Marube nomanyete amang'ana atotebi naro tokobwati ngochiche ekende ntete goteba ekero Friday yare tombe abana baminto buna omwana Duke moroche buna nkomoa amache buna agosabaria omoeri oyo egento nkogokera ng'a omwana ominto garara ase Yesu iga arangeti ng'a baba kero arangeri baba nkamanya ng'a bono ngotibuka nabo natemete komoa amache kabere nkamoringa amaiso omoeri oyo egento angogete iga ntebeti ngokunde gantebi ngokunde nkamotebi egento ogokora akwase Yesu agatindisia omoto akana kworora bang'ora ngasoka imbwata amayana ngasoka akeigo lakini akaire chitaika 30 omwana ominto akarara inki bono ntaete goteba Nyasaye oito atoremi ase ase family mwaka oyo nero ogerete inkinde ndiri kare momaete amagacho gari esukuru
bono igo narigete erieta riaye Matara Nyang'au. Abantu abange nabo bakorete ki nabo manyete igo mong'ina Esther inche nimanyete kere enke ikeragokomenya efamily yaito amatore tobwati mang'ana tatiga egento kiake nare gosaba abasubati bari bareke gori kiane mogende ng'ore ng'omonyi bwetu naki nare gosaba mokoba babere batato mokora goteba nintu twarakinire ase efamily eye naende ekero nkorigereria mwaka Nyang'au gang'irete omwana oye naende agantebi ng'a nayokoba echibi yao murabana igo kende gionsi agokora igakora itona ng'ai mokogoti are gose ng'ai omorisi akorete are igo nabo nare gwancha mwaka 30 otenene imara emerimo ya omwaka Nyang'au nayetiga egenderere gokwemincha gochi bosio gose gochi maega emerimo gegokora ki gegokora inche igo naye natigeire buna bono mono abana benkeri nababeka buna Penina sipi momaete kiombe keri efamily buna atobegete naende buna are kobatebi iga are goteba motang'anera abagaka baino inerega erunga are kobatebi nero ntaete goteba kabisa abasubati babono bari nateba bareke gori kiane gochinse motegerere amang'ana aria omwaka atatebete iga atebete mogambera abagaka baino inere eruga ntaete gokwana nimbwate omotu omomo ake momaete egento kere bogeka tingokora ki tingwanja ekegererera itiga naki ngoitaba igo omwaka oyo nere tare kogamba bina kiorera erera iga are goteba tiga kera akanywa erinde rikemana gokora ki kemana kogamba igo nonye ntata nonye naikerete tata ase amatuko amake nere nabo arenge igo kina nkeri kogamu immediately iga agoteba tiga kerapoa erinde eri emeremo eyeba igo nabo nare kogesebera ng'a mbuya mono kero oyomo oyoirete ense emeye erinde erie emeremo ya mamura ominto yaerire naende erieta ria Nyasaye tiga rimokerwa igoro ekiagera okorira amang'ana amanene bono rende omwana oyo atigara agagontebia ng'a nainche gaki ntagokwana tinkomoa kwana ritang'ani nkorakera Nyasaye mbuya mono atorendire korwa omorogerio gikatata asirete gaki abairi bari mwachaka mwatwara iberera gaki engwaka mbuya mono mwaka Nyang'au buna are iga buna twanywa maiga buna twanywomire iga inche ntwana goikaransa kina ng'a twose twamogosera omochio Nyang'au nabo otigara buya tindi ochi gose nobwate bokong'u igo omwaka atorarire buya naende motosabere ase mokogenda mogende buya gaki nayi naro amake twabwate buna efamily ya Nyang'au tworokereiri togendere koyabwata erinde erie enka yaitu egendere kororekana esiko nebakobira nasure biama nabasani nabairi babere bagotosira ase chinchera chionsi yoreta chinko oyo reta amache Nyasaye oito omosire noyo oto obong'aini bwakere eng'encho bakonye kero bakoimoka ase esabari bakogenda are nang'e omonene esiko nebakobirorekane nekero turaigu baikire tokobake na gogotogia goika kare na kare twanchire nkeri yaito na baba narwarete omonene omokonye ase aria araire agetanda nayo omanyete omogana oye bono nabo tware gokobori ng'oto gosemeria gwetaneti embera buna omwana ominto araire agochikoeniwa ase eriraba bono kaba mono intwe ase chinchera chionsi totari gokobeteri gose gochika kiara twasorora na gosemeri gwetera ase erieta ria omwana o Yesu Kristo oyo ore omabori oito amen bia mana asogo ntega bia mono ndoche goikera agwo nabo twakurira bia mono asokoremereria bia mono ase eng'encho aya akorekire
Ngoja yani. Nataka kucheza music. Mwako ni kweli? Mwako ni kabisa. Ngika na wadana ndio atara wewe. Ya mjuja. Oyo mugenda kuchwa. Oyo ole kanga imani. Oyo te mwana la ga tire. Iwako bere katikati. To bere hivi. Guata katikati. Guata korunse. Guata korunse. Ayo koiko guata korunse. Guata katikati. Ayo kwenda inchita. Abu guatere katikati nderia gere tokire kurwa. No yo tira o tira gotiga. Togenda ise. Staki, nenda wapi? Moja kuni chini, kuni chini. Diga. Okay, hiyo. Score. Score no more kidogo. Good. Higo. Nenda wapi? Hiyo waje. Hiyo yote iko. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha,
Yapo machozi yatiririka. Tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Kijana, usiende, usipite hii mguu yangu. Sauti iko kidogo basi. Sauti. Kifungu gya kabiri Danieli 12 kifungu gya kabiri era ngosoma bona iga goteba abange babu baraire aseringo baine babuke abandi banyore ubuzima bwa kane na kare n'abandi banyore ubucyaywa bwa kane ni Danieli urucha mutwe y'omwenda abantu babakora kwa sababu ese Danieli 12 kifungu gya kabiri kuko semena abange na chance bala tukabaraira aseringo bambakore babuke nari ngana ligoto Lenda serikali bya muchaka noisatu ingombe nakutana mbere yali gateba ina asingi jusa likomanya abantu bagatebwa mukwe muri ndagrase uko itekebigari ende mwira nasinga bikia Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea. Lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka. Tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane
Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akipenda. Agateria Adam ikiagera koigwirite mukao nukaria matunda umuturia na gukare tinaturia iroba iragererigwe asinginjo yao asugwe chanda nuri ukwama kwaye amatukonsi y'ubugima bwawo iroba narikwamire amagwa n'amageri naye nuri ukwama kw'ebimeri y'urusana noite kebigari kurwasa obusi bwawo omanya konyora endagera orie goikoirane ase riroba ekiagera agwo nago kwarwete nakiaye n'orutu naende noirane ase orutu niring'ana ria Nyasaye. Nyasaye omanye nokwanda rwose omonwa oye gatiga ogosemera nkoria twasoma ase Danieli 12 abange baraira ase riroba mbakareki baboke igo okona kwogosemera tukurana tukunakora kugaega ng'a oyo ominto Charles omokorire Nyasaye ase nyumba yaye omonto omoitebere omwegende ni Nyasaye namana ari gochi nyumba mwaye gagwo twasaba nero omonganized goma nakoremi abana bao omana nabaremi mwesi nabachiko ndangoriro geri ije bona takinga nekimira togokora Nyasaye yugokwama ng'ase nginyi twareta siriroba ndokora kwene sirira tukena siriroba ngero mongorie kamo ngero mongorie kamba kama to ndika sako gochiani ono ya mchiga bana baje ne kamo tuji gochi kwaya Yeuma ukaruhusu watutoke mpendo wetu, oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, yapo machozi yatiririka, ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane, haleluya. Kosa bakole Umetuonyesha, yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze, ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane milele, haleluya. Tuonane bandarini kule. Tuonane, tuonane,
bandalini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, bandalini kule. Tuonane milele. Tuonane bandalini kule. Tuonane milele. Tuonane bandalini kule. uko nyumbani Yerusalemu, Yesu wetu anapotoka. Tuonane bandalini kule. Hey, it's Adam from StreamYard. We have an exciting new feature to announce. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. 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 Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, Tutaonana tena, yani tutaonana tena. 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 na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru.
ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena, tutaonana tena, yani ninajua tutaonana, tutaonana tena, yani tena tena tena, tutaonana tena, yani ninajua tutaonana, tutaonana tena, yani tutaonana tena. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. Tutaonana.
salama. Bwana ametwaa. Oh, oh. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Ukijua tunakupenda, nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia.
safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Okay. Sawa, kapasta liba gasabe. Kapasta liba gasabe. Bali mama wa karate gantu karate ni small tusabe tuwa tukaba gende. Tusabe. Baba nyasaye abana bawo ukora rukama cyuma bakorera sema yawe ne. Yokoro isi nyumba. Usumusumbo cyasi yaratmukuru itukuri kubukirwa. Ono ubasisenie areka ratokande gutambuka kende abayamana yitwe twasubira strategies kusangwa lito. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, Mugia kema yoteba mwanya abantu uyu ibiri n'umukungu ari gw'amatuka make igagucha na nduita igawika niliwa okora limese tabona mambi na ndemokora bya nyara ko wali ya ruyoma igango morenga ali ubeta na ndusira lakini lili uge karto kuri bekase ekebuleke ndibwa tinse mo ibiri namba yemo oligo tetebi mo wetu no bwingi namba ya kabere is the last respect ama skanedi yo mwali to ko mwanchuito yegaro ko bekali ugeri yugo tagatoka tebanga maene ama skani ntu abwata naye naje bano bwatimukire toto ko bekaso gutumukira mu malaika urukuto guardian angel naro obero ko amo oyo minto charles ke sare ngo mwana bakarero onda ko na tukuru wangu bekare maki ga subuina ekara bekire nandero rawo mutanga nitikuliyo ko boku nero wacho kumwarigania asoburuti wana watuta ete ama wayabe kwe monero kuweka litanga ni bali ya galia ya kuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma, jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na aibat sijalala, na usalimie Maulana. safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, ndio. Check out how we made this reel. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane
Yesu. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane. Muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Tenda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akiona.